Okay, Chat. Was machen wir jetzt? Wir gucken uns an den Stream von Dune Awakening. Und zwar den Update-Stream, den Dev-Stream. Vor allem geht es jetzt darum, da der Release kurz bevorsteht. Am 5.6., nächste Woche, Donnerstag müsste das sein, ist der Release, der Vorab-Release. Und am 10., also Vorab-Release für so Premium-Version, ab 10. der große Release. Also nächste Woche Donnerstag geht es los. Das ist, glaube ich, der letzte Update-Dev-Stream davor. Und die werden über das Mid- und Endgame reden. Also sehr, sehr spannend. Das Early Game kennen wir. Wir haben es viel gespielt. Wir haben es gesehen in der ersten Presse-Beta. Wir haben es gesehen in der zweiten großen Beta vor 3 Wochen oder sowas. Und wir werden heute Infos bekommen über... uno secunda. Ich hatte nämlich so eine kleine Vorab-Info bekommen von den Machern, denn das Ganze ist ja, wie gerade schon gesagt, hier von ihnen auch gesponsert. Daher danke dafür, dass ich die Möglichkeit habe, hier gemeinsam mit euch gleich das anzuschauen, darüber zu quatschen. Und es wird vor allem darüber gesprochen, neue Bereiche, neue Gegnertypen, spannend. Dann Advanced Base Management and Production, also wie geht es im Base Building weiter, welche Werkbänke etc. Dann Vehicle Assembly and Customization, also wie kannst du Fahrzeuge zusammenbauen, was kommen da für Fahrzeuge. Wir haben ja bisher nur die Sandfahrzeuge gesehen, also diese, wie heißen denn die Teile, die so aussehen wie so ein Schneefahrzeug und so Jeeps. Dann die Overland Map werden wir sehen. Dann werden wir das Deep Desert sehen. Das ist die Endgame Area, wo halt auch PvP und alles stattfindet. Dann das Lansrad-System. Lansrad ist ja in der Dune-Welt so der große Rat der Häuser. Es wird ja ein politisches System geben. Dann werden wir sehen, was Spice Harvesting genau bedeutet. Also Sandcrawlers, Thumpers, um Würmer abzulenken, Transportornikopter und sowas. Und es wird noch eine Q&A geben. Das heißt, wir werden uns gemeinsam den Stream ansehen, der jetzt beginnt in 3, 2, 1 und I guess let's go! Und Romigo, danke für die 34 Monate. Schön, dass ihr da seid. Ich bin super gespannt. Oh, lauter. Wenn zu laut, zu leise, sagt ihr Bescheid wie immer. Bin mega gespannt aufs Late Game. Was wir alles Schönes machen können. Ich glaube, ist alles auf richtige Quelle eingestellt. Ja. The desert wants you dead, Off-Worlder. If the sands don't take you, the storms will swallow you whole. But you don't have to walk this path alone. In every day, Boah, ich hab voll Bock, ey. There is opportunity. The foundation of something greater. Vor allem auf Space Building habe ich Bock. A power waiting to be harnessed. Desert power. Some claim to rule this planet. But Arrakis is yours to explore. To fight for. To conquer. But there are forces beyond even your control. Geht das heute schon los? Nein. Am 5. mit der Vorabversion und am 10. mit der großen Version. Wir gucken uns den Update-Stream an. Wie es im Streamfeed auch steht. And it will open your mind. This is your path to awakening. Wobei es vielleicht nicht ganz klar ist. Ich habe mal ein Update-Stream. Da ist ein bisschen klarer. Es geht los nächste Woche, 5.10. 5.10. Am 5.6. Für die, sag ich mal, Premium-Edition und ab dem 10.6. für alle Editionen. Also nächste Woche Donnerstag für die Vorab. Und jetzt erfahren wir viele Dinge. Hello everybody to our, and I can't believe I'm going to say this, last developer live stream before our head start and the full Stream. launch of Dune Awakening. Natasha! I'm Natasha Rösli. I have the honor to be your host for today. Hello, and Natasha. I think I'm not the only one when I say I'm so excited for you to experience what our teams have been working on for the past years.
So, some of you have gotten a taste of what the game feels and looks like during the beta weekend, but today we go beyond the beta and show you a glimpse of mid and end game of Dune Awakening. Ja! We have first a little segment where we talk beta and combat. We then have live gameplay of Imperial Basin and also social hubs. We go into live gameplay of the Deep Desert, and as always, we have a Q&A in the end, where we'll be connecting questions from you, from chat, live during the stream. But before we dive into all of that, let's watch a brand new video. Let's go! Okay, wir erfahren auf jeden Fall viel. Mit Live-Gameplay auch. Bin mal sehr gespannt. Combat in Dune Awakening is the fusion of melee, shields, ranged, abilities, and vehicles. As you progress, your tactical options expand, allowing you to express yourself through different styles of play. Alter, Werbung, geh weg! In the beginning, combat is a short, brutal affair. Do everything you can to knock your opponents off balance and open them up for a retaliating strike. Keep an eye on your stamina, or find yourself in trouble. Early abilities change the paradigm. Use the voice to force your enemies to come to you. Voice fand ich nicht so stark, Trigger wire aber claw to stagger an enemy. wahrscheinlich sinnvoller gegen Knee charge into melee Late-Game-Gegner. range. Ranged weapons like the Mauler pistol allow you to maintain distance and take down enemies from afar. Cracks einfach noch, hallo. Auf die Until a Eisregion, soll es shielded ergeben? enemy enters the fray. Holtzman shields change the nature of combat. Their kinetic barrier can only be pierced by slow-moving objects. Doch, ist er nicht da. Fast on defense, slow on attack. Ach, Schwert ist geil. Swords, daggers, kinjals, and rapiers are effective for dealing with shielded enemies. But without a shield of your own, you will quickly be overwhelmed by enemy fire. But the shields also have a weakness beyond the slow blade. Ranged attacks cannot be fired from inside an active shield, creating a window of opportunity for the others to exploit. Ja, während du schießt, kannst du sehr viel geschildert Specialized werden. range weapons can counteract shields. The drill shot rifle fires drilling darts that will Wow. attach to a shield and slowly pass through. Das ist ja cool. The disruptor fires statically charged darts at variable speeds to overwhelm the power supply of the shield. Das Disruptor ist geil. Der hat etwas von der Vektor von can turn Division. the tide of any battle. Kein Bock drauf. Swordmasters use their deflection ability to close the distance and bring their crippling strikes to bear on their enemies. Troopers use their techniques to take to the air and bring death from above. Ich bin gespannt, wie stark Nahkampf Bene sein wird. Gesserit stop enemies in their tracks with the power of the voice, or use their Bindu dash to quickly close the gap. Mentats control the battlefield with their sentinel, Den hat er letztes Mal. Der Turm war or super use the stark. hunter seeker for a silent takedown. Abilities, ranged weapons, shields and melee work in concert to allow mastery. But beyond mastery lies the spice. Consume it to awaken. Transcend human limits with new abilities and prescience, seeing what others cannot, the narrow path to victory. Boah, cool, ey. Ich hoffe, Combine Nahkampf these ist stark. techniques freely to experience sandbox combat, create unique strategies, and bring them to bear against your foes. Always remember, Arrakis takes the weak. Ich kann mir vorstellen, mit so legendären Schilden und sowas, die halt super viel durchhalten, mit guten Batterien und so, da kannst du wahrscheinlich auch im Nahkampf echt richtig krass performen. Ich würde es richtig geil finden, wenn Nahkampf... Es ist super schwer in einem Game Nahkampf und Fernkampf zu balancen. Fernkampf gewinnt fast immer, in jedem Game, was ich kenne. Und es wäre so geil, wenn Nahkampf auch gebalanced ist, dass du einfach eine gewisse Stärke hast. Ah, würde ich echt hart feiern.
And we are back and diving straight into our first segment, showing you mid-game in the Haga Basin towards endgame as well. But first, let's of course introduce our guests for today. Here on this side, we did let him out of the doghouse. We have Joel Bailos, aka Chris Knife, our creative director. Joel, do you want to introduce yourself quickly? Hi everybody. My name is, I have to admit it, Joel Bailos this time. So, because this is the last live stream, I'm going to admit that my name is Joel. It's fine. And, yep, looking forward to talking about everything we're going to talk about today. Yes, and on this side we have Scott Jr., our executive producer on the game, new face. Yeah, finally let me out. Yes. The game is gone. Exactly. But yeah, it's good to see you both, and good to talk about Dune finally. Very excited. So, Dune. Scott, let us do a little bit of a throwback to beta. Sure. Players, as mentioned, have had, let's say, not a small taste, but a taste of the game, the survival aspect of the game. Maybe we can have an infographic where we actually see what the players in the beta were able to experience. Here we have a little infographic. What was the most valuable takeaway from this beta? I think getting the game in so many people's hands so they can understand what we made. When we started working on Dune, we wanted to make more than just a normal survival game. We wanted to make a very Dune game, first and foremost. And so that's not obvious, right, what we were doing, because we were taking a lot of risks trying to do some new takes on things to make them more Dune than survival. So we have a lot of people finally being able to play the game and understand, what we're trying to do. So that was great. And then seeing the feedback and the reactions and all the social media posts, all the YouTube videos, it's been fantastic seeing all the feedback. My personal takeaways is that we had a couple technical issues that we were able to sort out and get fixed pretty quickly. Some issues with some crashes and freezes that we've already fixed. So I'm really excited to get the game out next week so everybody can see what we've changed. Techniker hatte ich gar keine Probleme. Anything you want to add? Vielleicht Glück, aber No, I mean, for me, it's just a lot of fun to watch people finally playing. Like, someone asked me on Discord like a year ago, like, tell us about the game. They wanted me to describe the game. They weren't in the beta. And I was like, well, it's very hard to describe because it's something unique. Yes, it has some familiar survival stuff, but we've layered it all underneath the Dune IP. And it's really hard to describe how all of those things come together to create something that I feel is kind of unique and interesting, right? And so, I think it was fun for people to really get their hands on it. I mean, we've been talking with the closed beta players for a while, but seeing people in the world having it, streaming it, putting up YouTube videos, talking about what they were experiencing. I think, importantly, people finding out whether they like or dislike the game as well, because I really like people to be able to make an informed choice about what they're buying as well. So, yeah. 100%. I think one thing I can add to this as well is, like, for me, having a little bit more of a bird's eye view of how the developers and the teams were reacting to this, because me too, we have been so close to the game for such a long time, you can't really judge it anymore, from a normal, gamer perspective. And then seeing all those amazing kind of, obviously there was feedback as well that we kind of needed to address and things, more on that in a second. Yeah. But it was just so fun to see how everyone kind of was like, no, we have something here, people are enjoying it and they're getting it and they're having fun playing the game, and that was really great to see from that perspective as well, just overall. In the moments people almost getting eaten by the sandworm, those are very tense moments that happen in the game, and just seeing the reactions for people has been fantastic. Exactly. Yeah, there was one thing I really enjoyed, was also watching people coming in, I don't want to say skeptics, but they kind of, as they hit the beats of the game, as they progress through the game, in the beginning they're like, okay, this is this and this is this, and they kind of, and then they're like, wait, you can combine the suspensor belt and the sugar wire claw, and you can, oh wait, you can do these things? Oh cool, I got, and suddenly the game, it's opening up more and more, and they're really starting to understand the philosophy of how we approach the development with the sandbox, right? So, I don't know, as I saw people experience, I was just like, oh god, people they're seeing it and doing it. It's they great. Get it. They have those light bulb moments that you were hoping for, right? Yeah, and they just were growing more positive as they played more, right? And that to me is huge. It's really important. Yeah, and it's, as I mentioned, that are the things that are really great to see from kind of an outside perspective as well. And it was good, it's the first slide was showing this, right? It's just the first 20 hours, so it's just a taste of the game, right? It's just the very beginning of Act 1.
we have so much more to show, and Which the best is parts are yet to the come. rest, can quite a talk bit, about it. like a little bit of the stream as Ja, well. zeig! Ich will but wissen. going back to the beta weekend, there were of course some things that weren't that great, that didn't go as planned. One of those moments was of course the PvP moment in the broadcast, and when it comes to melee combat specifically. But we have actually worked on this and addressed it. Scott, maybe you can give a bit of Yeah, context so to that. we were aware of this issue. We've been in closed beta for a year and a half almost now, right? The new combat came in August of last year. Yep. And we've been making tweaks based on feedback and playtests that we've been doing. So going into the beta, we knew that there was that issue around stamina and what would happen if it ran out. And we'd already been working on it for over a month to try to fix it. So we patched out a change to it. Do you want to go over the details of that? I mean, the high-level changes it's something like this now, right? So heavy and slow blade have been separated as attacks. So a heavy staggers people now, and then a slow blade finishes them off, or goes into the slow blade attack. So you actually, now holding the button, you'll actually do a heavy attack. All attacks have now got proper stamina costs attached to them. And then in addition, if you're in a place where you're getting into the stun lock situation, you get an ability which is called Second Wind. It just pops on. It starts to restore your stamina bar quickly so you can dodge out of any sort of stun lock in that situation. Cool. So yeah, we've been doing balance around stamina costing on everything. We've been doing balance around the way, attacks Problem, work. was Tyler 1 und I think Summit, it's glaub ich, all hatten. working pretty well. Scott and I did a fair bit of Stun lock PvP im Nahkampf. ourselves We're pretty bad at on the it, top but of a we can Who shipwreck. won? Did you do well? Yeah, I won, yeah. Day one, and Joel won day two. Maybe? I think you won day one, but that was because on the second day I slotted the Benny Gesserit technique, the Mentat technique, which allowed me to avoid his voice power. Sure. And then he wasn't able to I get me see. anymore. So then it was fun. Aber ist ja cool, dass die es and it's Like fun a to rock, see paper, how scissors approach. how the dynamics work, right? So it was a lot of fun. And yeah, I mean, I think we're still, we put it on the closed beta, we're getting feedback from people and testing. But one thing is important to stress, right? It's a live game, and we're going to continue to patch and update. So we'll be paying a lot of attention to what happens as the game goes live and as people are playing. And, we're here to make the game better. That's our job, so. Yeah, absolutely. That's beautifully said. Thank you. But enough just a dry talk. Let's jump into some gameplay. So we actually have an example of group gameplay. Second Wind kenne ich auch von Path of Exile, Ricky, zum It's Beispiel. just not this I thought you were going to, when you said Like dry glam examples, I thought you were going to break out the wine. But let's, Maybe I should. Maybe I would go better. Ich meine, zweiter Wind oder yes, so. so we Klingt have ja auch some sinnvoll. Eine zweite group Chance, zweiter gameplay, Aufwind. mid-game actually. Yeah, mid-ish game, We can yeah. probably just comment on it as Sure. well, what we're seeing and how it's different from what people have seen in the beta specifically. sure, you want. Sure, yeah, I can go. So if you played to the Vermilius Gap, the journey is still very isolated to yourself, right, and your sand bike, and you have a small base. As you're moving into the next areas, like the Hugget, or this is the Rift, right, you unlock the buggy, and the great thing about the buggy is it allows you to start mining from your vehicle, and the resource requirement as you go further and further into the game is more intense. But the buggy and other systems like that allow you to increase your harvest rate also. Yep. And this is a fantastic part, right? Just Yeah. moving around, going to the different resources, either switching yourself to the turret, or if you have a friend, having the friend man the mining laser, right? And then being able to harvest resources. Yeah, the buggy's a multi-seat vehicle, right? So when you get to the mid-game, it's good to start crafting that, right? And then you can get out there and you can harvest. It has a huge inventory space as well, compared to like the sand bike or what the players can carry. Our philosophy of design with the game, like I've seen people asking for more inventory space on their character, but our philosophy of design for the game was that you build vehicles and they become your inventory space. You can see how big this is and how much volume it can hold. So the buggy really is like your mining vehicle of choice as you get into the mid-game. And if you're playing with friends, someone's on the turret, someone's in the driver's seat, you can have a friend in the passenger seat as well. You can bring multiple people, but you can also just like do this alone, jump between seats. In the interaction menu, you just select, I want to drive now, I want to sit in the turret seat and mine. Ich brauche keine Freunde. But I want to talk a little bit about this location because we're in this place called the Haga Rift. And as you can see, it's this dark, gloomy, it's basically a geological ditch. And Herbert talked about this in the book. He talked about the folk of Pan and Graben. And this Graben are these big ditches, these big chasms that you have on Dune, on Arrakis. And in here, it's like the sunlight doesn't really penetrate to the bottom. And down here, there's been this ongoing war of attrition between the Atreides and the Harkonnen.
over this shipwreck, which is central to this area. And then as you come up out of the Haga Rift, you come back into these other areas of the map, and it's like it's a different style and tone to the desert. And I know people have been concerned, or at least been worried that like everything's one biome, but as you go down into the Rift, you feel it's a very different place. And shout out to our world director Jeff. Like one of his big key points about the world was making sure that we had a lot of verticality, and I think Haga Rift is like an absolutely perfect example of how you can just keep going down and down through these galleries, and there's bases built up through the entire side. It's just this really fun place to be. It's like, make it deeper, make it deeper. Exactly. I remember he mentioned that. And this is where all the lights come into play. So headlights on vehicles, personal lights on players come in. At this point, this is where you start bringing things. Sieht das Dacia-Logo so aus wie die And it's Zielscheibe? so huge because then you fly gar nicht, near wie an das Dacia-Logo ornithopter too. aussieht. It's Yes. like wide, and it's really fun to explore that way too. And the music and the setting and the atmosphere when you're down, Und das right? Auto You've ist been geil. in the harsh Dass du desert davon and aus the fahren luminous kannst, gap geil. with like the bright lights on you the entire time, going like from shadow to shadow to preserve water. When you get down there, like the music team's done a very good job of just setting the atmosphere. It feels almost cool when you're down there. That's our base in the distance there too, Yeah, I think, yeah. Das where war we're ein heading. So you can Platz see the Yes. wreckage of like the wall. You can see that's a deserter base. Like because of the war of attrition that's been happening here, some of the Atreides and Harkonnen have deserted, and they set up little camps around here, and they create like. Bro, ist das die they're Base, die sie obviously gebaut hazardous. haben? But now we're Oh going my to a God. base that we created for this, and this is the Atreides base building set. Yeah. And this kind of, I think this is a woo. This is a base great example building. of what you can do outside of the square blocks that everybody was seeing in beta because they only had access to the first couple of sets. Yeah, and what's important as you get into the mid game, you start building up your infrastructure, and that's just as important as your equipment or your vehicles. So even if you lose a vehicle, right, like you make your buggy and you get unlucky enough to get eaten by a sandworm, like the infrastructure will allow you to get das schon back on your geil. feet way quicker than that first. Can we stop for a second and show a pro tip here? I Yeah. really want to pro tip something. Boah, Chat, wo ist So, can Atreides? someone go and use a chest? Yes. Oh, you want to mention my favorite thing? So if you go to the wait, is that a chest? Yeah. Okay. Yeah. So if you're in a chest in the game and you have a vehicle anywhere on your land claim, you can go to the top of the inventory on the left there where it says backpack. Where it says backpack on the Live sogar. Das left-hand ist keine side. Aufzeichnung. Whoever's driving. Die spielen gerade. Yep. There you And go. click the Yes. drop down, and you can select the vehicle storage. This is a massive quality of life for getting things in and out of your vehicles. Yes. Because we see that we know it's a little bit hidden. It's not the easiest thing to find, but once you know about this, it ups musst your dich quality of selber life in the game ausladen. immensely because you can just drive in with a buggy full of stuff, go into your base, click any chest, click on the storage drop down, and start taking things out of the back of that vehicle. It's something that the beta tester suggested, isn't it? Like directly? Yes. Yeah. This was something Yep. people were asking for during the closed beta, and we Exactly. implemented it. Yeah. Another thing that I mentioned before, which is such a small quality of life thing, but we have that too, is you don't have to empty your chests before you can move them. Oh, exactly. This yeah. is like, that's Yes. just a complete Ja, das ist mind-blowing mega quality geil. of life change. Vehikel sind It's like zentral so fürs nice. Farming So und das the Quality game of works in Life. these Und das phases Gefarmte of in deine like, Base zu in the bekommen. beginning, you need a sandbike Mega to geil. get off walking around, right? Then you move to the phase where you want a buggy to help you to harvest and gather resources. And then you move to the phase where you want to start building your first ornithopter. And so we have an example of this here. And the vehicle building in the game is very cooperative, right? You can see that these different, we're now adding permissions to allow people to help us to work on this ornithopter. So this, these guys are all in a group. And so people can cooperatively build. And of course, I think this is the medium, the assault ornithopter, as we call it. So it's the medium tier. But the largest ornithopter, the transport ornithopter, also requires, a lot of parts and a lot of people. Dass So du alles it's mit kind of Permissions regeln part of the way kannst. we designed this was to make sure that we had this collaborative building system in the game, both for buildings and for vehicles. This is my favorite part of the game, just the building the vehicles actually physically in the world, right? Putting the pieces there, working with your friends to make all the parts of them, and then like mixing and matching the different modules to make the vehicle, fit the role that you want to use the vehicle with for that moment. Blue, Yeah, and vehicles gibt dir come recht, with different aber module Sachen sets, aus right? So you can put inventories on some. Ressourcen aus dem Auto Like ausladen. we talked about the buggy. You can actually have a rocket turret on top of the buggy. keine coole which I Arbeit, think you macht das saw Spiel in nicht the schwerer. combat trailer Yeah, earlier. yeah. You saw the buggy firing rockets. So you can have different types of things on the different Sehe ich keinen vehicles. And Vorteil we'll drin. continue to expand that post-launch as well, making the vehicles more and more useful with utility. Yeah, it's fun, Gehört right? dazu. And then I guess the other side Weiß of this nicht, für mich is ist das that nicht we wichtig. can
we can start talking about variants and swatches, which is our He's actually customization going to system. change in a second. We'll Yeah. actually see that. So there we go. Yeah. So this Yeah. Atreides Ornithopter. these guys are aligned with the Atreides. Boo. Boo. So here we just switched out the Atreides. And a variant, just to put the distinction in place, a swatch allows you to change the color Sieht sets, geil aus, ey. but a variant allows you to change the physical visual. The actual so this model, is the yeah. this is the shape of the Atreides. It's got the hawk-like lines. It's got the sharp angles. Man muss Atreides and spielen, die and the Atreides-Sachen sehen Harkonnen alle have geil more of aus. an insectile kind of feel to them. Yeah. And so yeah, this is and you earn these variants in this case by leveling up in the factions, which is a part of the mid game. Which we aren't really showing a ton of that today, but as you join a faction, go through their quest lines, you earn access to these kind of variants and things like that, and then you're able to use the Atreides colors and swatches and variants. Yeah, both on vehicles and your armor, right? So Yes, vehicles, you- armors. You Yep. can represent with your Harkonnen clothes Yes. running in the deep desert, Yes. perhaps. Boah, ich hab so Bock rumzufliegen. And that's Mann, ich muss, it's important to ich muss note that like a Atreides lot of our spielen. philosophy around this was as well. Like you create, so let's say you create a tier 4, like a mid-tier armor set, and it's like a scout armor. You can variant swap that to look like any other scout armor in the game. You can't turn it into a heavy armor or a combat armor because we want people to understand in PvP what they're fighting. But you can change it into any other visual of a scout armor, and it's the same with social clothing. It's the same with, obviously combat armor, and it's the same with still suits, Yeah. which I mentioned, which are kind of our 4 major armor types in the game. And as you mentioned, oh sorry. No, I And was that's just going to say social medium, social scout, combat, and Still suits. Still suits. Yeah. Yeah. And what they're showing right now is the vulture mode and Yes. the ornithopters. So Sorry. ornithopters are great, right? Because you have your helicopter mode where you can move in all directions. You can switch to the vulture mode, and then it's more of like a glider where you're going up and down to gain speed. Yep. It's Yeah. basically a airplane mode and a helicopter mode, so to speak. Yeah, right? Sort of. it's like a hover mode and a glide Yeah. mode, right? Yeah. And the vulture mode allows you to be more maneuverable. You see that they have a boost module. Actually, this is fun. Like when you get to too high an altitude, you start increasing your fuel consumption, which prevents people from going too high in the game. Also good to know for people who want to stay, close to the ground. Smarte Lösung. Yeah, and now we're flying through an area of the map known as the Shield Wall, which is on the para-northern side of the Haga Yeah. Basin. We can talk about the para-directions at some point, because that's always awkward and weird. But because para-north is really south in relative terms to the map. But this is these are rocky areas, so the sandworm is less of a threat up here, but the enemies are much harder, and the resources you gather up here are much more value, right, to what you're doing. So these are areas where you harvest. And the yeah. first time you're coming here, you don't actually have an ornithopter. More than likely, Yes. you don't, right? So Yes. then you're having to make the choice of do you bring your buggy here, which is really high, really hard to get to, hier or do you oben drauf go sieht with es your aus, sand ja. bike and try Yeah. to climb up the wall? So it's ultimately it's about choice, how you go to each of the biomes, and then which vehicles you bring, right? Boah, Which fliegen enable würde ich so nach vorne bringen different im Game. mechanics based on the Dass one you so want. schnell Sachen erreichen können. Yeah, das ist so geil. and like this area we're in now is known as the Uldum as well, and the Uldum has a little more plant growth Yeah. and a Bis little dein more Ding geklaut greenery, wird. and that's because the Uldum is an area where they were doing experiments on some of the land, and we won't talk too much about it, but yeah, we're gonna fly over. I guess this is our Yes. second base on the Base. shield wall. Yeah, so this is the Lots of pension guild shields. base. So this is further into the game. People have progressed a bit. They're probably so we divide the game into 4 phases: survive, protect, expand, and control. So this would be here. You're either on the expand or the control part of the game. The sort of last 2 phases, right? So you've got a bigger guild. You're working with a larger group of people potentially. You can still play the game solo at this point. Everything just takes a little longer and is a little harder to do on your own, right? And that's you can still do it. You can craft these ornithopters. There's no problem. Kannst auch solo But spielen, sagen we sie. encourage people to play together and work together in a multiplayer game. And we're showing off some building sets we've never shown before. Yes, These will be the Twitch drops. these are Twitch drops. Yeah. Exactly. So the one this is actually that one's Chome building set, but those round windows and the ceiling pieces, pretty much everything that's more metal than like Gibt es white aktuell schon stone, Twitch drops? those are actually going to Nee, be oder? Twitch drops that you will get. Noch So nicht. they kind of expand on the existing Chome tier set, which I love them. I think they're very Habt ihr bei cool. mir They're Twitch drops really cool gerade? looking. Yeah, and you can see what we'd expect a guild base to look like, right? Lots of production going on. It was something that we were really
pushy on in the game development, Nee, jetzt making noch sure nicht. Bei that Launch. the fabricators Nicht jetzt. actually Bei show Launch the kommen items die. being Bei Launch crafted kommen as they die. craft, so you see them So cool. form Ich hab up kurz geguckt, inside the keiner. Aktuell nicht. Bei fabrication Launch. units. Bei And Launch. yes, I know El this Poro, is danke für die exactly 19. something from Dune lore. Bei This is one of Launch the gibt es places where I Switches. was like, I have to make a concession to the game. They don't have wollt. fabricators, they're not mentioned in the lore, but it's fine because it's It cool. looks cool. Rule Yeah. of cool in some cases. Absolutely. And this is a there's- vehicle Yeah. fabricator, yeah. There's also circuits. Have we ever talked about circuits Geil, das before? aussieht. Voll die Fabrik No, gebaut, not ey. actively. You can. Halbe Satisfactory. They're pretty neat. It's not like as Hello, that's- intense as like Factorio, right? Making blue science or anything like that. But you are able to set up different circuits in your base, so you can have some containers feeding into some fabricators, fabricators feeding into others. You'll never have 100% automation like you would get in a factory builder game, but it does enable you as you get to mid game to start having Was meinst du mit a Ricky? fair bit of automation in the game when you're playing, because water and electricity become quite a burden if you don't start upgrading your gear and the infrastructure like we were talking about before. So we introduced passive ways to get water, which is a huge help, because water ich hab in voll the Bock, eine mid geile and Base zu to the bauen. end game even is really important through all aspects, not just survival but also crafting. For my fellow lore nerds out there, we call the passive water generation wind traps. I was just about to say there are actually some wind traps on this, and Yeah. we've seen some while we walked by them as well. And yeah, it's just like you also see here how much bigger those refineries are. We also saw a spice refinery as well, actually. Like Yeah, there was the spice round- the round refineries there, tubes. yep. Yeah, and that we just saw a room with some decorations in it as well. Yeah, we like just to you can pimp up your area in a sense, like put out holograms. It was quite funny because here's a fun anecdote from development. The artist no. made a bunch of the artist made a bunch of pot plants Oh, for people to put in their no. bases, and I was like, guys, it's June. There's no water to water those. So we have a things lot of holograms in your plants now. buildings. Yeah, I was like, they we look can great have. though. Then I keep saying the word holograms. Sorry, everyone. Solido projections. Solido projections. Solido projections of You'd be plants. yelling at yourself. Oh my god, I'd be so mad. I'd be so mad if I wasn't me right now. If you like decorations, you need to explore quite a bit, Yes. right? We don't unlock them all. Yes. Go to trade posts, go to places where there are Das ist people. cool. You can unlock tons of the stuff that you're seeing around in the Yes. base here. Exactly. Okay, You have to Decorations musst du halt work a finden little und bit. You have to work a freischalten, little was bit. ich geil Yes. finde. Like explore, Du hast einen Grund, find das Spiel zu spielen, um deine Base zu bauen. And obviously Mehr these Grund doors, brauche ich nicht. defensive shield doors and things as Das ist ein well. bisschen Like wie bei once you reach a Enshrouded. certain stage in June, you can put shielded Allein doors deswegen out, so you erforscht don't schon die have to Welt, have damit ich meine doors Base mit open allen doors. Sachen ausbauen kann. Exactly. And that's really useful for when you want Ich find's to have doof, wenn du flying von vornherein vehicles schon alles and bauen all that kannst. hangers, you don't have to wait for a door to open. Some of the cool stuff I've seen in beta is Ich they'll find's geil, dass make du Deko suchen a musst. huge base, but it's kind of covering Das a heißt, deine road. Base wird sich mit der So Zeit noch they'll weiterentwickeln, wenn open du neue up the Dinge middle of findest. it and then set the permissions Statt am on the Anfang alles zu shields können. so that you can actually drive Public. through it. So you Yes. Nicht so can't, cool, alles zu can't können. go into their base, but you can still go through the middle of Yes. their base, Yeah. which is nice. It's nice. Yeah, I agree. Weil so Good kannst du guy immer wieder, players. oh, du Good guy freust dich über neue players, Dinge, ja. die du dann in deine Base einbaust, So I findest was think Neues, we're wieder was actually Cooles, baust du wieder ein. gonna Wenn du von vornherein alles up to the kannst, roof dann now ist and so, build ja, da baust du einmal und das a war's. Wisst ihr, was ich meine? transport Oh, point. nice. Das ist geil, immer was Neues Which, dazu zu bekommen. Not No. yet? Okay, not yet. No, we're not. Excuse me. No, we're not. We're We're wrong. gonna Excuse run around the me. base a little Not bit more. wrong. We're Yeah. still Oh. doing other things. That's an yeah. Okay. But if you want to talk to What we'd like to do is because we're actually going to go to a social hub later on, Ich mag and we'd diese like to throw Laserschranken. that to. Unfortunately, Beispiel we auf ein can Land do kannst, kann only keiner reinkommen. Twitch. So I'm sorry, YouTube. We love you over there too. It's just our bot is being a bit difficult. So we'd like to do a poll, throw that to Twitch chat only for today. Which of the social hubs you'd like to see? We have 2 available in the game right now. Ihr könnt drüben voten bei One denen im is Kanal, Chat, Arcane, wenn ihr wollt. the other one is Hardco, and you can choose which of those you'd like to see today. So we give you like a few minutes to vote on that while our rockstars and wizards behind the scenes are preparing that poll for you, if it's not running already. Das Geile ist, du kannst, And, dadurch, dass du später fliegen kannst, kannst du überall deine One Base of the cool bauen. things that Kannst du überall they eine were coole just showing Location there is für the dich vehicle finden backup tool. und Yeah, dort I don't know leben, if weil du we've talked mobil about that bist. on stream too much. Das eröffnet wirklich die But gesamte once- Anfangswelt, was Once cool you build a ist. sandbike or a light ornithopter, you can actually build a tool to hide it, or like, what's the lore reason, Joel? Ich glaube, das wird nicht so hart abgeklärt. Stream die auf Twitch, ja. Let's go Auf with Twitch. the Richie's perfected Einfach miniaturization Fun technology, Sure. and the player is able to miniaturize their Fun vehicle, einfach. and it only works for vehicles that have nothing in their inventory. Correct? Yeah. Sind die And Macher von Conan 2 types of vehicle: the sand bike and Yes. the light scout ornithopter. Yes. Yeah. Oh, we're flying past
highly recommend always using it, right? When you're going to a location, Yes. land, store your vehicle. Fuß. Don't let it get destroyed by a sandstorm. I learned that the Wer hard sein way. Ornithopter mag, der schiebt. I will never do that mistake ever again. I see we've gone with spoiler territory here, and we're flying over the giant power station of Misatariel. Don't look. I don't want to talk too much about it, but we'll let people figure that out in the game. It looks Was war das? It's my Das favorite. toter Wurm? Me too. It's Mine really too. absolutely amazing. Mine too. And the Mine story too. Sehr PvP, lassen wir das Game, So werden wir gleich noch please look rausfinden. forward Wir werden noch to it. über das And then we Late-Game have gleich Sachen someone hören. doing their vulture roll. It's Yeah. very nice. Can you hit your scanner as well, whoever's flying? I'm not sure to do that. Oh, Yeah, so like that's vehicles obviously get like players got hand scanners probably in the beta, but now you're up to the stage where you actually have a scanner and you're scanning entire like islands by pumping C. So the idea is that again, as you progress, everything just takes a step up in how quickly you can do things. We wanted the game to feel, well, you've put in the effort to get this vehicle. We're going to give you the convenience of being able to scan an entire island very quickly, right? Yeah. This is a trade post. This is the Crossroads trade post. Look at the pole. It's super tight. I love that. Like right now, Arcane Ob is der slightly Arrakeen oder winning. So let's Harco go, Village sehen. Harco Village Harkon. is cooler. I agree. I agree though. Well, both We're going to see some footage from Harko both no matter are what we super do. cool. Sure, that's though. true. Both are super cool, but I do like. Und was Ja, mache ich just jetzt? Wie ich because jetzt you're die an evil Harko person I and you like am. Harko. I am just like Atreides. you know the fun part is I always try to go evil in like games where you have a choice and then I end up course. good anyway. Yeah, like, feel because bad you for can't the- bring yourself to do Feel it. bad for those No. characters, I right? was just, Yeah. yeah. So these are the pilots. They were disabled in the beta. You may have met one at the first trade post if you were playing. And we're going to Arcane, by the way. We're going to Arcane. Arrakeen? Yes. All right. Okay, It's fine. so we're going to go and visit Arrakeen. All right, that's cool. Wann ist Release? The pilot only 6. oder takes cash. 10.6. Abhängig von deiner So Dish, die you du hast. can't have credit. You have to have cash. So we're heading to Arrakeen. She doesn't use it on sunscreen, that's for sure, because she was really sunburned. Like, so let's just get that out there. Yes. But yeah, you need to have the cash on you as Yeah. well. One of the features in the game that we haven't really spoken about too much. I mean, well, we have a bit. We've spoken, but I don't think people picked it up in the beta. Oh, here we go. Well, Ich hoffe, die I'll let zeigen us sie. arrive, Zeigen die aber 'cause this Hurricane. is cool. Die zeigen noch die rote Wüste. Das Endgame. Da gibt es die größeren Würmer. Das werden wir heute noch sehen. Arrakeen, and as we arrive in Arrakeen, so one of the features we have in the game is the CommuniNet system. And when a player opens their CommuniNet, they can choose radio stations to listen to Eine in the der zwei game. Hauptstädte, glaube ich, ist A das la jetzt, like ja. a Fallout game or a GTA game. And this guy, Finno Gary, he runs this trash shop, but he actually has a show on the Atreides radio. And if you listen to the show, it's his daughter talking about their adventures on how they got all this salvage that shows up. So it's kind of fun to just like narratively listen. You know, we tried to connect everything in the world. This is again, I want to make this point Die because I feel Radiosender like I muss man see anhören, it wenn ich sometimes spiele. online, and Nächstes Mal. it's a little, let's say, disheartening. People, we were advertising the game and saying the word MMO, and then people were like, oh, they took all that off, and we took it off because we do feel like this is a huge world completely worth exploring with lots of other people. But it's not an MMORPG, Yeah. and people were getting confused by that. Yeah. So we took it down. But I think it's clear when you look at places like our social hubs, our exchange system, our banking system, that we have a lot of elements from those style of games here, right? So yeah, we're looking at the exchange right now. Oh, es gibt ein Aktionshaus, wo Players deine can Sachen post things verkaufen on the kannst an andere exchange, and Spieler. this is Yeah, this is the banker. bank. Would you like to depart? One of the great things here is you can actually store items and credits, right? So say you're going to take a long vacation, you're worried about your base getting destroyed for Das some werde ich reason. wahrscheinlich auch machen, You can ab und zu. actually fly to Arrakeen and dump a bunch of stuff in here. I was actually thinking, is like one of the great things here is his mustache. Sure. Yeah, That's also Expecting it to fantastic. come in on the mustache. I mean, we've all seen the Fantastic mustache. You also pay taxes here. Yes. Like, because Yeah. you need to, like, for the bigger Gotta keep your sub shields fees, you up. actually Yeah. need to make sure you have your taxes paid to them. Steuern zahlen. Richtig, an den and, Imperator. and this is where you pay. This is the Emperor? imperial consulate, as we call it. Yeah. Jetzt This heißt is where you Steuern. go to pay your taxes to the Imperium. So the first sub-fief console that you place on Arrakis, the basic one that you place in the starting area, you don't have any taxes to pay on that. But once you get a bit further into the game, and you start building bigger bases, you pay taxes. You again. Once you start expanding that land claim, which you do through these land claim extenders, you start paying more tax. So the idea is that the larger guilds who have more members, who are more capable of achieving things in the game, they have a higher tax rate because Yeah. they're building out larger spaces. And that's our way of making it fair for people who only play solo as well. Like, so they don't have as much tax to pay.
The other important thing about the cities is that's where you really progress through the faction storylines, right? So here's where you're going to come and officially join the Atreides or join the Harkonnens and, you know, start weiß nicht, was ich vying for the spielen soll. Lansrad system and getting involved in the politics of the entire world. And this is where the advanced trainers are as well. Yeah. For people who want to progress past the basic level of training in their particular chosen classes. Except for Derek. Oh, Derek, the planetologist, he's everywhere. He's just traveling around. He's everywhere. He's a wandering He's- mentor. he's- You can he's, find him anywhere. Yeah, he's here. He's there. He's He's there. He's everywhere. Derek Chenard. Okay, no, enough. Sorry. No, but you have contracts here, of course, as well, Yes, and contracts, specific yeah. vendors, so they have a lot of things to sell as well. Yes, and the main story brings you to these locations as well. Yes. So now we actually get a glimpse of the Overland. Yes. So Zwei you Hauptstädte. can use also. the pilots in the trade post to fly to the hubs Einfach like nur we showed, Curiosities. Oh and shit. use those same pilots to get back. But once you have your own ornithopter, you can just fly to the edge of the Haga Basin map, and you'll get a prompt asking you if you'd like to go to the Overland map. And this is the Overland map. And this is again one of the geil. things that I think kind of breaks us away from your standard survival game. This is where we have the ability to infinitely expand this game, where we have multiple maps that players can go to. Das ist cool gemacht. I think this is where you go to reach the deep desert. This is where you go to reach several of the story maps. Right ist now we've richtig gut landed on a gemacht. fuel deposit. We're just picking up a bit of fuel, refueling our ornithopter on there. We're able to expand here for a long time, and this is kind of part of what, again, we wanted to do to make this a coherent universe, right? And make Dune feel like something that Aber we're da going gibt's to be keine working on and Weltgrenzen. adding to for a long time. So post-launch, there will be new locations that show up here. Yes. We'll have events that have locations here for short durations, right? For to shake things up, and eventually, when we release huge content drops, they'll be accessible through the Overland. Through map. the Overland map, Exactly. One other thing that you can find in the Overland map, which also goes into the story, that we really Das would like to talk a System. little bit more about, because we haven't as you mentioned, it takes a while to also get the story going, so people during the beta weekend haven't actually seen Right. much of that. Yeah. So via the Overland map, you can also access some of these story dungeons, and we actually do have some footage of one of those dungeons that await you. And Joel and Scott can probably give a little bit Yeah. of context what we're seeing. Part of Act 2. So here we're not going to spoil too much of the story, but Nope, this nope, is kind of the theme of Act 2, right? You've moved from a survivor doing the trials, now you're getting involved in the politics. The kitten is back. Politik, Yes, Chat. there's a lot more interaction with NPCs, dialogue, there's a lot more cinematics, and a lot of locations outside the Haga Basin that you'll be going to. One of my favorite characters too. Yeah, she's I love her. Everyone does. In the kind of. Cone of Silence. We didn't mention the Cone of Silence, but you're inside the Cone of Silence here, and the game actually dampens all the sound outside of it when you enter, which is pretty cool. To be distributed in the water supply of this water shipper. The act of Chormurky for law people who understand. What is that, by the way? I actually don't know The what that Assassin's is. Handbook describes certain poisons. Chormurky is poison in the drink. That's actually something I didn't know. Like I was wondering about that earlier. Like I didn't know what that term is. So you see we have a dialogue system in the game where you can make choices based on several of the things that you've done in the game as well. Your background at the start has some payoff here. this water shipper is wealthy. Again, it's not like, we're not making an Obsidian RPG with all of the choices that something like that has, but we're doing a level of this that's above and beyond what most survival games do, I think. And you will be interacting with some Dune characters that people Well, look are at her familiar last with. name. Yeah, Dune yeah. fans probably recognize already that last name. Yep. All right, so we're skipping ahead here. We've jumped to the part of the mission where you're heading towards the water shipper's mansion, which is in the Imperial Basin just outside of Arakeen. The player is being sent there to assassinate and poison this water shipper Perde, moin on moin. behalf of Alara Tuek. And Bin so echt gespannt auf die Story auch. we come to this new level on the Overland map. Yeah, Wo ist so das your job Infiltrieren is hier? to infiltrate, Yes. right? Yeah, she's talking and explaining the mission, but I can't hear it, so I'm just... But One of the things we wanted to do is make sure all the abilities still work in these, so it is Yes. still very sandboxy. yeah, There will always be multiple approaches. You Yeah. know, if you have a Shigawire Claw, you can use that to grappling hook over some areas. If not, then you're gonna have to be a little bit more stealthy and avoid the searchlights.
Yeah, exactly. It's like it's one of those things where our philosophy is like we give people these tools, but it's a sandbox. Play the way you want to play. Like here, it's we have to find a guy called Yargan, who's her contact. And so like it's like we're quite nice to people. You might get spotted, but you can escape the lights quickly. Yeah. That's the one we found here. You can read the dialogue here. It's fun. One of those ones. And again, depending on your background, they actually get different choices to to the dialogue. Character creation is important. Yes. Hat eine coole Brille. This he's a grumpy guy. Und er hat einen coolen Bart. Because her old man got me out of a few scrapes back in the day. But if you get caught, we ain't met. Especially when he talks about the place. Got it? You'll appreciate this option. Good. I Then know. ask you. It's like, so Ich bin super which gespannt auf background? die Endgame-Wüste. Auf die Red Which Desert. background do you have to get that option now? Mob. That one's for everyone for free. Nice. For everyone, Yes. it's for free. Okay, there you go. I is love that we live. have it in a video too. You listen, smart ass. But there's so many little Easter eggs and fun things that you also wrote, like especially also for like weapon weapon descriptions and descriptions, things. item Super descriptions. fun. Like everything's connected. Like for those of you who do like lore and who know Dune lore as well, you will find a lot of connections. But also for the ones who don't, It's been a while. Yeah. it's super fun to just. He's also Find explaining things. the different ways that you can approach this quest right now. guck uns, So he's sort of explaining to you, there's like two den paths that Update-Stream you von can ihnen take. an, Like you don't wie have wir to das go Mid- this und way, you don't have Endgame-Sachen to go that zeigen. way. Here's how you can get in, there's how you can get in, right? So as a player, you can approach this, again, in kind of that sandbox approach. It's like, again, I don't want to oversell it. It's not an immersive sim where you have Yeah. like the Dishonored level of, Yeah. but you can definitely find alternate paths into the mansion to achieve your mission. And I think that like a shout out to the story content team with Bernard and the boys, as I call them. They've done a great job with these, setting them up. And here's what Scott was talking about, where I've set the game up in this way. I'm a Bene Gesserit. I'm just going to stun this guy, and then I'll be able to walk past him, and he won't even notice me. He won't call up. He won't call the guards because he doesn't see me, right? And so you can use your abilities, your skills that you've picked up in the game to just pass through these areas, and yeah, it's kind of fun, right? And we just wanted to show that we have more than just Jo, dicker Laser, Alter. the basic survival game. There's way more going on here. Yeah, especially like I think it takes about if you let's assume you ignore everything else because there's a lot of choices for you how you want to approach Dune Awakening and what there's to do. But let's assume you're only going for the main story and like those cinematics and things. So it takes you. I did talk to Niels about it as well. It takes about 30 hours until the story really gets going. Yeah, if you're playing by yourself, just Yes. experiencing Yeah. all the survival elements and going 30 at it Stunden alone. Story ist Yeah, nicht playing anfängt. 30 hours to It's- get to part 2. Yeah, it's deliberately like. So I'm not defensive about Act 1, but the first part of the game is deliberately somewhat light, just to give people that like learn the world, Exactly, acclimatize yeah. yourself, Aber das stimmt follow schon. up on the Fremen. You have the Akt Fremen 1 trials, haben and wir it's super interesting. And then 20 we bis start 30 Stunden introducing and gebraucht. layering the politics of the universe and more and more of Exactly, this yeah. stuff, and more of your personal story, like what's going on, why are you the one being asked to do this, Yeah, what's yeah. happening, right? And ultimately, it is a survival game first, right? So Yes. the player needs to learn how to survive in Arrakis, right? And it's a very harsh environment. There's a lot of mechanics to figure out, and then you have to make your way through there and figure out how to get outside of Haga Basin right before you can experience more of Yeah. the politics and intrigue that are going on. Poison in the Exactly. water. And I really love that we have, I mean, the beginning of the game is kind of story driven, right? You get Yeah. context to Yeah. where you, well, a little bit of context what's actually happening. You have a person that talks to you and helps you at the beginning. And then as you mentioned, it goes more into learning the actual mechanics and the tutorialization of the game. And we give you time to get a bit acquainted with everything, or not everything, but a lot of the things, like the basic mechanics, and then we like approach you again with the story a bit later on. And I really love that too. I love this guy, but we're cutting now because we're not going to spoil too much of what's going No, on. exactly. So obviously we don't want to show too much. There's more to this dungeon. What we're going to do now, though, is we're actually going to watch another video that's going to lead us into our next segment. So enjoy. Cool. Okay, wohin geht's jetzt? Ich will jetzt die Endgame-Wüste sehen. Zeig mir deinen Riesenwurm. Ah, der Lansrad, okay.
Given the right lever, you can move a planet. In Dune Awakening, your path to power leads you through the great houses. But only accomplished guilds may earn their place among the Atreides or Harkonnen. Swear your allegiance and contribute to their rise in desert power. The pledge is only the beginning. You have come far, and now it's time to take control of the Lansrad. The Lansrad is the council of great houses that make decisions that impact all the players on all the servers in your world. Crazy. Your goal, and that of your guild, is to secure their votes so that your faction, the Harkonnen or Atreides, can take control. To secure their votes and sway them to your side, you must complete specific house requirements on the Lansrad board. Alone or together with your guild, your efforts can move the needle. Be the first to fulfill a house requirement to not only secure their vote, but also reap their many rewards. Whether you enjoy PvE or PvP, there are many paths to victory. If you prefer the relative safety of the shield wall, there are many activities that will not put you into direct conflict with other players, while still contributing to your faction's rise to power. House Torvald wants you to eliminate sandflies. Rush in, or pick off the deserters one by one with your sniper rifle. Boah, ich hab Vorbock auf Sniper. House Rashis wants a delivery of ground cars. Michi, danke für die 16. Join up with friends and build strongholds for large-scale production and deliver them safely to the House representative by ground or air. Large-scale production is costly and will require a lot of resources. To be able to craft certain high-tier items, you will also need the most sought-after resource of all. Spice. Singleplayer ohne zocken? Weiß ich noch nicht. You can buy spice from spice merchants or on the player-run exchange. And it can even be found in smaller pockets behind the shield wall. But to collect industrial quantities, you must venture into the unknown. The deep desert PvP. beckons. Die wildeste Welt. Here, violent Coriolis storms sweep across the vast expanse of sand, resetting the map every week, revealing new resources to mine and points of interests to explore. This ever-changing environment offers endless exploration, but also endless conflict. Each house in the Lansrad desires a specific control point in the deep desert. Seize it and hold it over time to gain their vote. Fortify it and be ready for a fight. Capture the flag. Other players will soon come to take it from you. Geil. Boah, das wird für richtig... Alter, das ist aber geil. The deep Ist doch gut für desert PvE-Spieler, is die also alleine home spielen. to frequent spice blows, offering large quantities of the precious melange. Ja, das sieht geil aus. You need a lot of spice. Once you've located a spice blow, move your harvesters in place to collect. Just be ready to defend it with your life. Das ist geil, dass du ein Harvester mit dem Heli reinfliegen kannst. Das ist jetzt große PvP-Schlacht zwischen zwei großen Häusern. Oder Clans, wie sie wollen. Okay. Und das ist ein Wurm. Der große Wurm. Oh, Alter. Okay, das ist komplett was anderes. After a week of politics,
manufacturing, and conflict. One side emerges victoriously. The Harkonnen have seized the Lansrad, and the leaders of the player guilds who contributed to their victory all get to vote for a decree that will impact everyone on a server belonging to that world. They choose to unlock exclusive weapon imports rights. By decree of the Lansrad Council, under the seal of His Imperial Majesty, a trade consortium has been authorized to visit Arrakis, providing Harkonnen players with exclusive access to a unique weapons vendor in Harko Village. As the Harkonnen Lansrad term begins, the race for control in the next term. Hello? Welcome back. No technical problems at all. It's all fine. No one would have noticed if you didn't say anything, Scott. Sorry. That's my job. Pretty sure I couldn't hear it, but I'm pretty sure it cut off mid-VO. It probably did. Yes, I couldn't hear it either. But the video is going to be available after the stream anyway, so you can watch it in all its glory. Da war wohl der Wurm drin! Talking about Lansrad. So let's go to the next segment. Endgame and Lansrad. So we know people have, of course, expectations of what the endgame and Lansrad, and especially Deep Desert, looks like, and what it's for, and how people will use the Deep Desert, and how it works. A lot of those things. But I think before we go into more details and show some really exciting gameplay as well, Joel, I think it'd be cool to talk about the vision for what the endgame is supposed to be, right? Yeah. Yeah. I think, like, going back to when I joined the project, so this is 5 years ago, right? And we were talking about what is a good survival game, like, because Dune, we were making a Dune survival game, and we were talking about what is the vision for an end game in Dune, and the kind of the goal and the idea, at least in the beginning, was like we started with, hey, like, you start by surviving in the desert, and it's that raw nature versus mankind kind of thing. It's the sun, it's the sandworms, it's the storms, but then you move into this new mode of survival, which is political survival, which is the end game of the game needs to be about these big forces, right? The Imperium is made up of the great houses, the Lansrad, the Emperor, the Spacing Guild, Chome. All of these things have an influence, and you as a player are just a small cog in the machine. But we want you to be able to feel like you're participating in this big umbrella system. And so we started there. And then we talked about, like, there's an element of, like, I think very technical game design here where we talk about player activity cycles through the week. I was looking at, like, games like Rust. Rust has their server resets, which is great for, like, people to start building up, and people really enjoy that cycle. But a lot of people also love having their stuff and not losing it. And so we talked about, like, okay, what about a place, and in Dune it's perfect, right? You have these Coriolis storms, and there's scenes in the book where the sand is just tearing apart cliff faces and ripping down the things in the desert and revealing things from beneath the sand. Cool. And so we said, okay, what if we had a map, the Deep Desert, and in the Deep Desert, the landscape changes every week. How does that affect gameplay? And then we started there and we talked about, okay, what about if there's a cycle of events that we want players to go through? And again, this is a high-level design. We might actually have an infographic or a visual asset for that. A week cycle of... Oh, do we? Yeah. Cool. Fun. You guys are on top of things. I know nothing. No, No. Sorry, that's not that one. But okay. Either way, maybe it's not right. Maybe we didn't. I can just keep talking. Yeah. Go for it. It's fine. Sorry, everyone. I know it's just boring old Joel. But like we wanted to approach this right. So we were like, okay, what if there's a map that resets and the map changes every week, so that it's an infinitely explorable space? And we worked backwards from there, and we said, how do we build a lot of our game systems towards this? So we started with the idea of, yes, the map resets.
when would we want to reset the map? Let's say we reset it on the lowest player activity day of the week, right? Which tends to be a Tuesday night or a Wednesday in these kind of online games. And then we're like, okay, and then there's this activity we call scouting and cartography. And then we built a game mechanic around cartography and scouting, which I think we're going to show in a little bit. And that is, and maybe you saw it, we definitely tutorialized it in the beta, you reveal parts of the map. And then we made it so that you can save those maps and sell them to other players. So we create a loop there for players who are scouts, and that happens, let's say, you know, in a player activity week, it happens during the low ebb. The deep desert gets revealed. Everybody needs information. How do we make information a commodity? We create a cartography and a scouting system. Then once that information is gathered, people share it with their friends and their guilds. Then they start setting up what we call a logistics plan. How am I going to control the spaces in the deep desert that I want to control? What is my guild looking for? Are we looking for spice? Are we looking for unique schematics? Are we going after shipwrecks? Are we going after the ecology labs that have been revealed? Like, what are we doing this week? So then they go set up. And then the weekend, which is when the highest player activity count is, that's when people are online. And that's where people really participate in the activities in the deep desert, whether that is running ecology labs with their friends or shipwrecks or fighting over like control points in the deep desert. And then after the weekend, I should say, on top of this as an umbrella is the Lansrad. And the Lansrad are asking you to do activities that take place both in the deep desert, but also outside of the deep desert. Exactly. There's a lot of PvE stuff in there. Ziemlich viele smarte And Systeme, die ineinander greifen. then at the end of that activity cycle, everybody votes. It sets a server-wide change, like a worldwide, I think we should say in our terminology. It changes every rule set in the world can be changed by the Lansrad. And then the Coriolis Storm happens again on a Tuesday, and we start over again with a new weekly cycle. And this is kind of the vision and dream for how the end game should play out and how we would like it to work. And yeah, I mean, we'll talk about how that we've set everything up for this to be the case, but of course, no plan survives first contact with players. So another point I would like to make is just we're a live game. We'll continue to tweak and update these things. So, but let's maybe look at and talk about it. Yeah? Yes, let's look at some gameplay, actually, some activities that you might be wanting to do. So we have like actually a team here that will now go into the desert. Okay, so we've gone through the Overland map. Yeah, we're in the shield wall, which is the southern part of the deep desert. It's the PvE area. Correct. So to speak. Yeah. This is the PvE space. It was important for us so that people that are scared of PvP or reluctant to get engaged with it, right, that they had a place in the deep desert that they could go to without, you know, instantly getting killed as soon as you're coming through, like in warping in, right, gate camping or whatever from other games. And this is also where you set up your base of operations. Yes. The very first area, because the deep desert is gigantic. There's no water here. Yes. And you need to have the logistics set up, and you know, like you can go there by yourself. Like I fly there on beta. I try to stay away from people because, as we said, we're not great at PvP necessarily. People call it ratting. Right? Yeah, ratting. You can go in and rat. Oh, I'm totally right. Absolutely. But just to point out one thing here, because these guys are using. So again, coming back to like how do we get towards this vision? We started with how do you build this is going to get wiped every week. How do we encourage people to build bases? Well, first of all, we created this blueprinting system. You bring the diagram of your base, you place it out, and you build it quickly, right? This is very fast. It doesn't take very long when you're with a few friends. You get a base put down, you build it up quickly. This is part of the logistics cycle of the deep desert. And you can either bring the resources from Haga Basin and all the vehicles that you're bringing with you, or you can harvest there's quite a bit of resources in the shield wall. You know, so you can set this up. So this is what's happening here. We're building a forwarding base. Exactly. I was going to say that this is obviously a forwarding base because it is kind of very boxy again compared to like the actual home bases that we saw earlier. Because this is all about efficiency, right? Yes. And like fitting your the storages and the all the machines that you need. You know now my brain just stopped working. Fabricators. Thank you. Yeah, and we made a change, or not a change. It's just the building costs are different in the deep desert, so it costs half as much to build everywhere. Building and is you get 100% faster. when you're breaking things down. Just because we know you're going to be redoing this every week. There's going to be some loss, right? So we're trying to make it easy and accessible in the ways that we can, while still keeping the threat there. Yes. And the intensity, right? Yes. Yeah, I think that's it, right? Like the deep desert
is a little bit about that tension as well, that feeling of like, so Exactly. we're building here, it's the PvE area. I expect people to build their primary like weekly base in the PvE area and then maybe set out some logistics bases so that they can do things like refining spice. And that's where it becomes PvE-Bereich an interesting kind of like, we'll see how geil people ist. play out these scenarios in the actual deep desert in the game, but this is kind of the expected behavior. This is what we hope people will do. And we've tried to build all the mechanics into place so that people can do this, right? And that's been a large part of it. You also see co-building here. There's actually several people working on Yeah, this. everyone's working together, right? Yeah, And which is super nice. that's too. the guild focus as well. Like you know, Exactly. it is a multiplayer game. It's really important to make sure that people can play together and do things together. And I think it like the fun part in this game and this style of game is that it extends beyond like the traditional MMO experience of like we can fight things together, right? And we can role play together, but you know, you're not building things together, you're not crafting vehicles together, right? We have those options, which is nice. Exactly. And it's just cool to see how quick you can use the blueprint system to get like a gigantic base, right? Yep. Even though it's utilitarian, right? But yeah, it does what it needs, and it's quite impressive. Yep. I know that people are also wondering that you won't be able to, copy that your setup inside. So this is literally, the blueprint is for the building itself. So everything inside. Correct. Yeah. Yep. Yeah. You still have to put the placeables in. So we're behind the shield wall. I think we've just left the base now, Yeah, we're actually and we're just showing a little bit of the Yeah. PvE area here. so this as is well. this is behind the shield wall, and then you come out into the deep desert, and this is like I think Schlange, oh yeah, sorry, behind the shield wall there's also PvE elements here. This is the PvE space. Yeah. So there are things like shipwrecks that you can raid. Kannst du dir aussuchen. There are like eco labs behind here. So there is a section of the deep desert. I know people are really worried about doing PvP. There's a whole section here. It's 24 kilometers long, where you can actually go and like do the PvE part. And we're about to see. Well, this will take a few seconds. We're actually survey happening. We're in the middle of just the survey. surveying So now we're surveying the land in this section, and we'll see the segment reveal itself. And this is like one of the PvE segments of the deep desert. And what you'll see here is that we've surveyed one square. And just to give some context, that's one of 81 squares within this map. So there are 81 of these squares. It's huge. Yeah. There We're are actually also seeing the sync chart that you mentioned earlier Yes. as well Yes. come into play. So now I don't know whose name it is, but whichever player it is crafting a. They have surveyed. Camille is Now they're going to crafting a craft survey, a yeah. sync chart. The sync They have crafted a sync chart of the deep desert. It tells you in the information which sector of the deep desert, who created it, how long ago it was created, so you understand whether the information's out of date or in date. They're going to share that sync chart with their friends. Yep. And then their friends hopefully will be able to switch camera perspective and see their friend apply the sync chart, That is which the saves plan. them having to Yes. explore. Yeah, So this is that exactly. cartography look. You could go out with like a Oh. really quick ornithopter. Look at this. That's the deep desert over there. Oh, sure. To the left. But you can go You out know- with like an exploration kit, right? That's Yeah. really fast. That Yes. You can go around. You don't have much harvesting abilities, right? And then Yeah. you scout the area, bring it back, Boah, ich hab schon and Bock, then das zu your base spielen. can roll out with your transport ornithopters, your harvesters, Exactly. sand crawlers. Depending what your plan is for riesige today. Welt. Yeah. Which doesn't necessarily need. have to be PvP. There's actually a lot of other things, Yeah, that exactly. might bring you to I the expect deep people desert. in guilds to be figuring things out and how they're going to work together to do these things. But there's roles here, right? Like again, we tried to really build this game with different roles for different people within guilds. Exactly. So the idea is, oh yeah, maybe I'm just the scout, and that's what I do because I hate, going into fights. But I go out, Gibt's I mal bring back PvP the ohne Zonen? information. Ja. Then people who like building bases are ja planning jede like, Woche what geweiht. our logistics are going to be and what we're going to be doing this week in the deep desert. What do we need to harvest? What do we need for our crafting? Are there uniques that we're looking for? Are there specific uniques? I think one of the really important Jede Woche Dienstag wird points about the deep desert PvP-Bereich is that gewiped. like the unique schematics, the Imperial permits, which maybe people saw, the purple ones, they're on a limited loot setup, so you don't get the same ones every week, and the layouts of the deep desert change. Here we see the trading system. The sync chart's been traded. And those schematics you can only make a certain amount of times. Yeah, and now we're going to consume the sync chart, and then we're going to open our map and see that the sector has been cleared, the same sector that was Klickt mal in die Deep sync Desert. charted. Ich will die Deep Desert So sehen. this is kind of cool. You can create copies of this and pass it off to your guild. You can create copies and sell them on the exchange to other players as well.
Yes, and while now they're actually the building a transport transport ornithopter, we can actually Oh. quickly talk about the Coriolis Storm in combination with the map, because we actually have a visual asset here Yeah. that shows how they can look like on Yeah, the so map. we can talk about the rotation. So this is Yes. like, so let's see that we're going to see 3 weeks of Coriolis Storm changes to the map. So this is week 1, and then we move to, and you can see that there's like 1 eco lab, a shipwreck, and a cave there, right, and a small base, and some spice blows that have been marked. And then to the next week, the layout has changed. Where Same things tile. are is different. There's a control point now in the bottom left. There's an eco lab in a different place, and a shipwreck that's been uncovered. And there will be different loot and different schematics Loot that you in all get. of them. And then we go 1 more week again. Ziemlich cooles System. Das And now you can see bringt that eine mega this is a Abwechslung bit rein. larger. There's another control point. It's a different house control point now. Different spaces on the map. A couple of eco labs this time. 4 or 5 caves and the shipwreck. So you can sort of see how this changes and how this loot encourages exploration for people each week. And that's one tile. That's one section. One of 181st. One of 81. Yeah. But I will say we go. this: it's a very big desert with a lot of space. Yes. So there's not all the tiles are that populated each week. So people aren't like, oh, there's not 15 eco labs in every square, right? No. Like it's Yes. a more big sparse. barren place. That's And super this smart is system. also like important because super if we want expandable, people yeah, to super fight expandable. over things, we actually need to draw them to the same places to fight Yes. over specific things in PvP. Yes. So Alright. for the ones who actually do want the PvP, they have a place to go where they know there's probably other players there as well. Okay, so now we have a transport ornithopter. This is the largest flying vehicle that you can craft in the game. And this may be my favorite game mechanic because the transport I agree. ornithopter can pick things up. And I love it because it can pick up almost anything that is a vehicle, Yes. right, in the game. So One of the things you'll see in the mid game is like the buggy is really hard to get to places, right? Even though it mines so Yes. much more than you can ever possibly mine yourself. But it's a pain, right? To get Ich finde es geil, dass die everything on the Fahrzeuge wall so eine or wichtige to Rolle get it out spielen. here. So a good tactic with the buggy though is to use it as storage and use the transport Yes, ornithopter to pick yeah. it up and carry it. Are we going to show an example of carrying? I guess we are. Yes, we Yeah, are, cool. because what Yes. we're actually preparing for here is a spice harvesting mission. So the team's going out to do some Yes. spice harvesting. So Oh, die we're gehen Spice actually holen in der Deep gonna Desert. Okay. pick up a Yeah. harvester. So now we're coming out into what I call the real deep desert, right? This is actually what you think of when you think of Arrakis from the movies, right? So this is we just got the nice tutorial pop up talking about the deep desert. Yes. So this is the perfect Arrakis that we know from the films. So Haga Basin is like and it's taking a lot of the information that we have from the books and about like the different biomes and things and making it into a truly sort Sweetie of Pyro, was geht ab? interesting Hallo, PvE hallo. experience. But this is Sweetie the true Pyro of deep desert Cairo. of Arrakis. This is the place First where message. Was geht people ab? are scared to go. This is where the Fremen live. We're passing outside the shield wall now. This is where the Game War of Vampire. Assassins and the PvP is allowed Spice. to happen. Spice blow. And you can see a spice blow in the distance, which draws people from miles around to go there, right? And I do want to say, this section here, if you turn the camera right and left, you can see that we have the shield wall. This is 24 kilometers long. And you can't see people all the way along. So people who are like nervous about going into the deep desert because they're worried about, the PvPers, I think there's like an element from my end, a designed moment that we've talked about on this project quite often is like you come to the edge of this vast ocean and you dip your toe in the water and you're a little bit scared of sharks, but you see something in the distance and you think, I can make it. I can get there and I can get back. And the first time it's scary. And you feel that tension. And the second time, Was and the fehlt dir, third Sweetie time, Pyro? but you feel that tension, but you actually start doing it, right? And I get that people worry about toxic behaviors and ganking and so forth, but we tried to build a space where you can get away from people as well. Correct, yeah. So I think that's really important to talk about is Yes. in Dune, you were given the tools to get away, right? Like if overwhelming amounts of people come after you, maybe you can't quite get away, but that's generally not going to happen. So a lot of it is more about, PvP is about controlling a point and like having to give up that point if you don't Yes. feel like Fighting over things Fighting instead of kicking over- down yes, sandcastles. exactly. So on the Lansrad here, this is kind of interesting, right? So you can Oh, see es the ist leise, Lansrad's in a welche state of like, if we Soll ich das ein bisschen claim leiser this as machen? the Ich hab Atreides, gefragt, was we're dir going to win what fehlt, we call a Sweetie Sizzle Pyro. Rad. And a Sizzle Rad means that we're going to get the voting Was power dir for the week. fehlt an So a Sizzle Rad Dune, is when we can warum complete a row. dich das nicht so So abholt. normally, if you
if you were Harkonnen and Atreides in this situation, you'd both be fighting over this particular control Ja, point. das Video super laut, Because you ja. really don't want the other one to win for the week. But normally, like it's kind of you're always blocking each other and causing like the other team to have to, go back and focus on filling out a row or trying to fill out as many squares as possible. So we're trying to take the House Hagel? House Hagel owns this control point in the deep desert. We're in the deep desert as Atreides taking over this control point on their behalf. And you can see it's just this control point. It's a place that you have to defend in the deep desert. It'll draw other people, and it will earn you points over time. It's a classic control point in the deep desert. One other thing, just if you stop for a second here, one other thing I just wanted to point out, one of the feedbacks we had in beta was about team markers. You can see our new team marker system in the game here. It's deliberately only for the 4-person groups. I will not allow this to be in the game for guilds because I want, especially I know people talk about Zergs. I think when Zerg guilds and there's 40 people attacking each other on the screen, if everybody can see who's in their guild, it's very easy to target the people that you're trying to Zerg. But if it's just the group, then it's much more difficult for Zergs to actually not do friendly fire. Yeah. And there is full friendly fire on guilds. I mean, they can do it if they work for it, right? They can make sure everyone has the same swatches and the same armor. So there is ways to do it, but figure out they have what to you're work. dressed like and infiltrate. Yeah. Right? Exactly. Quickly switch to Yeah, your- exactly. Yeah. So that's We didn't want to take no away. artificial. Yeah, it's been one of my. Let's say I will say this is one of those things where I have had to fight with a lot of developers on this project about this. There's a crashed ship down there, by the way. It's kind of cool that you could also go loot that. But it's giving too much information for free to players actually limits our ability for people to have politics and intrigue. Yeah. Because if I can see your name over your head, I know who you are, right? But if I don't know who that is, and you dress in my clothing and you walk into my base and you follow me around, it's I might just think that you're my friend from the guild, when in fact you're just Ist doch auch noch Quatsch, wir gleich nochmal trying drüber. to infiltrate. And we want Quatsch to beim allow Anschluss that einfach mal über possibility alles. because that is Dune. At its core, Und that danke, is Max, how für die things 4. work. There are plans Vielen, within vielen Dank. plans, there are groups within groups. I remember that from early on, where your kind of law was information has to be Oh earned. yeah, for sure. That was a very early thing. Can I just point out that we just Very crossed cool. a server border? Yeah. Sure. Our game has server meshing tech in the deep desert, and it's been a very painful technical thing to get working. Yes. But we just crossed a server border. You probably might not have even noticed any sort of hitching or anything because it's very seamless. And Kein again, shout out to our Clan technical team Clan who Camp did gibt's their glaube ich auch butts nicht. off to get this in good shape. But we just crossed a server border from one server to another, and it's basically not visible, which is great. Yeah, what we call authority transfer. Authority when you move transfer it. between Yeah. servers, yeah. So now we're picking up a random sandcrawler and bringing it out to the spice harvesting field. So, Das ist cool. I mean, I love that. I love that mechanic. I think it's fantastic fun in the game, just picking things up. The transport ornithopter is quite slow, Yeah, it's very slow. so it is dangerous to go out just in the transport ornithopter. And you can of course sit in the harvester Yes, while being sure. Yeah, you can, transported, yeah, which you is really So fun too. You can also, Yes. I think the transport You can- also has 5 seats as well. Ja, there's- einer sitzt yeah. unten You im can bring a Harvester, whole der eine little holt ihn group ab, schmeißt sich of der people. runter. Kidnap other Er versucht enemy zu looten. harvesters Wenn's as well, gefährlich which wird, is nimmt er also den wieder super mit. fun to do. But we should talk about spice. Das im Team because natürlich klar, that's er ist alleine. really Yeah. ties the entire end game together, right? So Yeah. all the tier, the tier 6 or the last set of resources, right? Everything requires spice to craft it. So your end game gear, your end game tools, Yep. end game vehicles. Everything in game requires spice for crafting, essentially. And also, we mentioned the Lansrad. The Lansrad Schmeißen ihn has direkt da always rein. the center square of the Lansrad requires spice to win. It's important. The Sandcrawler is it's not the full harvesters that you've seen in the films. Those are owned by the big Guck mal, so houses. ein Thumper. But as you can see here, Yeah. this is like a little raid event. We just placed a thumper on the sand. We have a guy on a bike. He's Exactly. riding around dropping thumpers. You should also hear it actually on Yeah. stream now. You hear Yeah. The thumpers are really important because sandworms roam the deep desert. They will be coming, and you need to be placing out thumpers to distract them away from that sandcrawler while it's harvesting spice. And you want to keep it on the spice as long as possible, just like in the book. Yeah. You want to stay on the spice, earn as much profit Oh, as you wieder die possibly Spuren, can. die sie You hinterlässt. can even see the trail that the sandcrawler is leaving in the spice as it sucks up spice into its little vacuum pack. Yeah, so the sandworm stops being, it not stops, but it's less of a threat as you're going throughout Hogga Basin into Yes. the mid game. But then at the end game, right,
there's sandworms all over the place, and it becomes a threat again, especially when you're trying to get spice from the sands. Deswegen brauchst du Thumper, um die you saw the sandworm abzulenken, just während took du that sammelst. Thumper. Hopefully our intrepid Thumper places have put out more of them. They're totally well organized. They have like several Ja, die people unten placing fahren out alle rum mit den thumpers. kleinen They have, Bikes und stellen die bei scouts here in Thumper the air auf. that we see as well, which is Die really Helikopter cool. scouten und nehmen die Fahrzeuge mit. Our Und er sammelt das transport Spice. to be ready for any kind Yeah, of danger that and- might occur. And so as soon as the sandcrawler, like the person driving the sandcrawler knows that they're the target of the sandworm, they need to radio in and be like, get me off the sand, so that the transport ornithopter will pick them up. But at the moment, I think we're using the thumpers effectively as a team. And this is a part of it, right? Like, this is why the deep desert is very Dune. I don't think you have this experience in any other game. And the idea Da was muss to ich richtig create als this. So Team if abstimmen. you, here with your guild, there's something to do and it's fun and it's interesting. But then other players might show up as well. And that's where it becomes another step, right? So you're saying Kann noch it's mehrere not auftreten. just Bin reskin ich mir sicher. excels? Is that what you're saying, Joel? We could talk about what the word reskin means. We could talk about, like, you know, that some of the best games in the world are reskins of other games. So you see here, though, that there is a lot of sandworms that are popping up here constantly, which is both fun to see, but also terrifying. There is a limit to how much they will eat thumpers, right? Yes. They do eventually get annoyed. Eventually There's they like, have enough. I'm not that dumb, right? yeah. Like They'll eat thumpers for a while. I see what you're doing here. They have a diverse palette. Yes. But yeah, this is like... You also see Nee, es gibt noch nice andere little Möglichkeiten, scouts never guessed. around to see, like, also potentially looking out for sandstorms Yeah, coming in. sandstorms. Of Es gibt course, kleine Spicequellen, die du alleine looten kannst. same thing in this particular Aber diese großen, riesigen Spicequellen wird alleine enemies coming in wahrscheinlich auch möglich sein, Yeah. aber nicht so einfach wie So mit der yeah, Gruppe. it's this is kind of the experience of like harvesting spice in the deep desert from a large spice blow. And there are smaller spice blows like that you can come to with a smaller guild. We also have them in Haga Basin, of course. Yes. Just way There's smaller there's than just a this one. couple ones in Haga. Yeah, it's very limited because we wanted spice to be a rare resource that you need to go out here into the deep desert to get. And talking about like concentration of people, like the spice flow you can see from really far away, Yeah. Yes. like 20 plus kilometers Yes. away. So you do need to bring some friends to be looking out for other people coming in. Yep. There's another Und, thumper und down zusätzlich there. kommt noch So, PvP. I know we've Du baust seen die beiden some, Thumper, du baust comments alles from people ab, that are like, well, you längst die have Würmer ab to und auf einmal go kommen Leute to angeflogen und the ballern desert auf to dich get, und dann like, entsteht the voll das highest type Chaos. of gear Mega and geil. such. What That do is we... not true. We have the exchange. We just showed that before, right? So you can be somebody that is making something that a person on the exchange would want, right? That goes into the deep desert to get spice. Or to Oder get, genau you know, das. like Und dann some kommst du food. angeflogen, They alleine can go to our und team klaust from einfach the den village, vollen take Spice that, Harvester und fliegst damit weg, während die sich trade from the bekämpfen. exchange. Or you can meet up in person. Wenn zwei sich streiten, with Kreuz der the Dritte. Crawler. I think there might Seppmaster, have danke für been die 13. some we can't hear it though, but there might have been some rumblings and some indication that Yeah. We I think that they got worm sign big and they need to threats move. is Yeah, we potentially do have a coming. known bug in the game where the spice color disappears from the sand. It's still there. Yeah. But yeah, so it's happening. Well, Oh, There he Oh! is. That's why they, And there's the we can grandfather actually hear one. that, yeah. that's shy. It's great seeing the little sandworm. Yeah, the little tiny Ja, one. hallo, den kannst du nicht Like a abwehren baby, mit like- irgendwas. Getting into the action there. This is the ringmouth worm. That's the ring mouth, yeah. Und dann ist vorbei. And that's Da ist gonna die Quelle swallow versiegt. everything That that's one's in the big, yeah, middle. yeah. They're like just everything there is lost. It and takes it's the like lot. But these guys managed to succeed and they can take their haul out of the deep desert today with them. very well prepared. They were well prepared. Very well prepared. Krass So gemacht. as our crew here is now going back to actually maybe we can explore a little bit because we do actually have Imperial testing stations here as well, and I think we're actually somewhat close to one if I remember correctly. So we can maybe show that from above as well. Again, to just bring it in that there is a lot of content in the deep desert that is not just like flat out PvP, right? So we really Yeah, yeah. want to Correct. And this is our high-end PvE encounters happen in the deep desert. So the eco labs or ecological testing stations. Yeah. Oh, they're yeah. actually tuned for 4 Apologies. players. Yeah. So it's the main PvE challenge would be Danke, out Point there Shot. where you're going to get those unique schematics that we were talking about earlier. But you need Also to PvE kannst du auch you machen. need to find them, and then you need to perhaps fight over them. And work as a team. I think these are tuned towards minimum 4 people. Yeah. Right, so- We actually showed one in our combat stream. Yeah, the second two part, streams yeah. ago. Yeah, Yes, exactly. exactly. They're like
kind of wave-based, kind of very different approach than the Imperial testing stations that we have in Haga Basin. Yeah, and they're different every week. It's the entrance Yes. to Quality Station. Kann man Fridolin wird aber jede Woche gewiped. As the game continues, as we go through live and we continue to update and expand, Aber wir werden immer über alles quatschen. Die können wir gleich im Anschluss alle Fragen stellen. For example, from Dann werden wir nochmal über alles things like quatschen. that people would expect to explore. So Ich will nicht things so viel will be dazwischen uncovered. reden. And as I mentioned, like the layouts for the deep desert, they're handcrafted. We have a cool system where we like build the layouts by hand and generate the spaces between them with the sand. So it's kind of like we fill in the gaps with the sand. But like we are building new layouts for this all the time, right? And then over time we'll incorporate more and more elements. So there'll be always something to do. That's the pillar of the game, infinite exploration, right? Yes. And that's one of the goals, is to create a space that's always explorable. And something else I'd like to say that I think is like important is we will add, like we have the DLCs and things coming for the game. We'll be adding things in the DLCs, but the deep desert will always remain something that we consider to be at the zenith of the power curve in the game. So we'll keep adding to the deep desert. So let's say that we have tier 5 items in the game and we go to tier 7, then the deep desert will start to have tier 7 equipment and items and things in it as well. We will always try to keep it on par with anything else we add in terms of power, because the deep desert really is that continually explorable space. The central point that keeps all of the things Yeah, together. we'll continue to add like stuff, and there will be like in DLCs there'll be places where people can get access to gear that is currently in the deep desert, right? When we do that, we'll also increase the deep desert and make sure that there's more things. So that's kind of the long-term goal, is to continue updating the game and continue adding this stuff. Exactly. Yep. Yeah. To also ensure players about that. So while we actually have our team, or actually the spice harvesters, go back to on the way to the quartermaster to. Das ist alles Live-Gameplay, da spielt gerade jemand, während die dann hin und her schalten. Give him the spice, basically. Yeah, give him the spice for the Lansrad thing. Refine. We do Genau, have an Zeit additional aufzulegen. asset. We have actually a video from a stress test that we did with the beta last Oh, dear. week on Friday, where we see a lot of things happening. Shout out to the beta players. Yes, thank you, beta players. Beta-Spieler, Fantastic Stresstester. Okay, was hat er work on gemacht? that side as well. So here, that's actually a glimpse at the stress test that we did. That's also deep desert. Lots of people together in the deep desert, a lot of ornithopters, and it's just really All cool in to line. have Okay, like that Beta-Tester machen Dinge. to like Yeah, we were see spawning. that as well. They were spawning thopters like crazy. Someone's flamethrowing, throwing bombs. Players never behave when you put them in the same space. If I remember, that's actually Camille with the flamethrower. We were. No, we not Camille. Sorry, Ignacy. I mean, that was Ignacy. The Good context of Like this a stress troll, test, by the way, was like we were testing people crossing the server boundaries with our mesh servers I and love that fighting little on them. ornithopter back there. Yeah, Sorry, the it's like it's just feathers, sorry, go ahead. And fighting along the server boundaries just to see how the performance was. So you'll see people firing rockets, and yeah, it was a cool test. I think we got a lot of very useful data out of this. Yeah. And seeing how people were fighting together. Also, shout out to our automation team, because they every build, right? We have the deep desert, and they have basically they deploy our automation system called Legion, and it goes and it tests all of these things, right? So it's got hundreds of ornithopters going back and forth between all the all the server zone boundaries. Yep, there's a lot of testing that goes into a project like this. It's Yes, insane. yes, And the more sandboxy you get, the more things can break, and that's kind of what Obviously, makes it the more interesting. freedom we also give to players, Yeah, the more exactly. things Yeah, can break. exactly. And like, I think I said that to you earlier as well, that like, story-driven games that are linear and we follow one story are one thing. We do have that aspect in the game as well, but I think what we at Funcom really love to do is we love to create worlds where players can write their own stories and can tell their own stories, right? I think that's such a different approach to game it's development. one of the ways we describe Arrakis as a crisis generator, Yeah. right? So One of the it four. is Yep. spawning stories, and that's why like these tense locations like the deep desert are really important, because it does spawn these memorable moments that you remember, that you go Exactly. experience with your friends or your Yes. guild. You make friends, you make enemies, and that's really important to like fully experience the politics and intrigue of Dune. 100%. The power of multiplayer, right? Yes, like I remember, like we had a lot of really cool. Before we go back to actually delivering the spice, we had actually a lot of really cool moments from streamers and players and YouTube content creators about the beta weekend or from the beta weekend. And I remember one moment
I call it the GTA moment, where one of the streamers, I think, he was harvesting something or something. Yeah. Oh no, he was downed. He was downed by an enemy. He was downed but not out. Yeah. And then the other one comes in and just drives over the enemy that was like targeting him, and he couldn't stop laughing. It's like these little moments that make, that create those stories that are so fun to share as well, and are unique to you then, and it's like, and that is, I think, where for me, that satisfaction of really creating those worlds comes. Yeah, I think is one of the things, like we get a bit of I mean, it's fine. Like we get feedback like, oh, jank, right? Like, oh, being able to stand on top of an ornithopter is janky. It is, but when they asked me if we should remove that, I said no. Surfing on an ornithopter is actually very cool. Why isn't that cool? Like, why isn't that something we want? So like sometimes, we make those choices as well. Like it's like, this might look a little weird sometimes. But you know what? It's way more fun when you can do it. Yes, it's way more fun when you can do it. The meta on beta might have been, surfing on ornithopters, shooting people with assault rifles. A little bit of that might be fixed now. We fixed some of the assault rifle issues. All right, so let's go back into delivering the spice now. Oh, actually, no. Let's talk a little more. I actually wanted to ask you both a question. You actually have answered that recently in an interview, but that's not the reason I'm asking, because I plan to do it anyway. It's like, what is each of you's favorite thing in the game? I mean, you mentioned a few things that we saw, like the transport ornithopter and stuff, but I'm pretty sure there's other things that you're particularly proud of. So, survival games for me, one of the best things they do is they make the world more interactable than other genres, right? So I think the team has done a great job of like using the harvesting system. Not only does the cut array like cut up the resources and get it, but you come across these like wrecked ornithopters. And every time I come across one and I'm cutting off the wings and getting the resources from it, it just feels great, right? Because it makes the game grounded. So I would say that whole entire system there is really unique with what we're doing. Yeah, I mean, for me, it's I think I'm thinking about the one that I mentioned in the interview as well, probably, but like the Dew Reaper. And the way that you, because I like, look, I made Conan we made Conan, and Conan's a bit more stock standard in the survival sense. Where's right? Passenger? You're chopping down trees and you're harvesting rocks. And when it came to Dune, we had the design principle of like, make your designs fit Dune, do not make Dune fit your designs. And it was like, what is harvesting water look like in Dune? And there's a line in the book where Duke Leto is looking out a window and the sun's rising, and there's all these people out in the fields harvesting dew off the flowers, and you're like, that's how precious water is on this planet, and that's a moment that our game needs to have. And so it isn't just like the confluence. It's like it's cool, this action of like sweeping the dew off the top of plants using this little Holtzman field that drains the water up into, and like, not only did the animation team and the effects team nail that, and the audio team got all of that works, but it's also like the back end. The time of day, checking when the dew harvest time is optimal, feeling like, and it's so satisfying to be out there like 10 minutes before the sun comes up, and you're filling just liter johns full of water because you understood the game system and you understood the timing. All of those things come together. Ich wusste gar nicht, dass das die Uhrzeit eine Rolle spielt. I think for me, it's like, you can't have this experience in any game except Dune. And to me, that's the most precious thing, right? Like, I feel like it's so good when all those things come together. Like, as a developer, that's just the most rewarding stuff, right? And it feels good. And I don't really care if anyone else likes it, because I love it so much. No, because I think it really nails it, right? Yeah. Like, I can't speak more highly of how cool that works, right? And shout out to the team who worked on it and everybody who did their part. No, because I get that. Because games are made by teams, right? That's the other thing. Spice. Yes, absolutely. So we actually made it now to the quartermaster, and we are. So we're going to deliver the spice. Yes. Try to win the Lansrad. Okay. So these Took a while guys to get back. These guys ask you, so you, because you're sort of you're a minor house or a minor house under the umbrella of the Atreides, you deliver Lansrad bribes to the quartermasters of the Atreides, and they make sure they get where they're supposed to go. So now we're delivering for House of Lexan, we're delivering spice. And the House of Lexan are a part of the manufacturing unit, which is where they... And so we're delivering 500 spice melange, and then they're going to make sure that it reaches them. And then that will, in a moment, change the Lansrad. So you can see how you have an impact now. So
Lansrad is there under the social tab. Ja, wusste ich auch nicht, This wieso board die, aber das macht refreshes nachts macht every natürlich mehr Sinn. so often. How? So it's Nachts. been a few seconds since Kurz the vor last refresh. Sonnenaufgang am meisten. Now we should be able to Obviously. see our Nicht drüber nachgedacht. borders refreshed with a certain amount of spice. No, we didn't go to Alexin. You're on the wrong one. You need to go to Alexin. It's in the middle. The middle. Yes, and then we can see that we've delivered some spice and the goal amount has gone up. So that you can see that we've increased our goal amount with House Alexin there. So we've worked towards Yes. gaining So we haven't favor. worked like once 64,000 more to we go. hit 70,000 Gutes System, points, dass jeder da and we can do mithelfen any kann of für these sein activities Haus. to earn points. Like Ob Solo, ob control point, Clan. we can Claim those, we can those deliver fields. spice melange. But once we've done Gruppe. enough to earn that center square, then it'll flip to be a Atreides and say that we've claimed it for the week. Exactly. Yep. So that's Great. Nice. So that was a little bit of a glimpse of what mid and end game can look like. Obviously, that totally depends on what you like to play and how you like to play. There's quite a lot of options. We showed you a few of them, an approach of what can be done. we're also jamming like dozens of hours of gameplay into like a very quick presentation. Yes, 100%. Like this is very like preparation is everything, which is of course true for the game specifically as well. But before we dive into the Q&A, we are gonna take a quick look at the Mentats. Ich muss Pipi machen. Aber ich kann jetzt nicht. So then, you're not quite dead. Great plot. Developed out of the need to replace thinking machines, the Mentats, trained on the principles of philosopher Gilbertus Albans, became one of the most important people in the Imperium. Able to calculate immense amounts of data and devise complex strategies, they are the most advanced tacticians on the battlefield. Combined with advanced assassination and combat technology, you will be able to think many steps ahead of your enemies. With a significantly higher cognition, as a Mentat, you can calculate trajectories and weapon handling to find weak points in an opponent's defense, or even guide the calculations of an external sentinel turret to assist you with extra firepower. Focusing on strategic control over raw strength, a Mentat is an expert in assassination technology, using poison capsules to trap enemies in a cloud of death. Or when out of sight, send in a hunter-seeker before the enemy has even noticed your presence. For a tactical advantage, the Mentats have devised further development of Imperial technology, such as the shield wall for extra protection. And to fool simple-minded enemies, a projection of yourself will confuse and scatter their focus. Throughout the dunes of Arrakis, any school can be trained and improved by masters, increasing your mental capacity and further advancing your tactical technology will let you hold the strategic advantage in any situation. But to reach the highest tactical operation, adopting other schools of thought will increase your mental complexity, opening up further possibilities. Focus your mind and calculate each step forward to find the optimal probability for your survival on Arrakis. Das freut mich, der Dings da. Und Platonius, hallo, hallo. Ich glaube, Dune wird richtig geil. Ich freue mich da mega drauf. Nächste Woche Donnerstag. Das Setting als Witcher oder von Rockstar wäre es meiner Meinung nach gewesen. Ich finde das Setting von Dune mega geil. Ich mag das Dune-Universum super, super gerne. Was meinst du von Rockstar? GTA? All right, and we are back for our Q&A. So our wizards Q&A. behind the screens and behind the cameras Ich will schnell are Pipi gonna machen. throw up Hört euch das an. Komm, gute Fragen. that have been collected. They're ready now. I was just really told, fantastic. Before anybody asks any questions, though, I just want to make a reveal of my own. Nice. Special toe shoes today for everybody's. They look really cool though. They are cool. But No. it also looks a bit like Hobbit feet, to be fair. Yeah. Like at least close up, Chad. So it's good you have a little bit of a. It's good you don't have Not close for all ups. the money in the world. From what I understand, they're very healthy though. They're very better for you than actual normal shoes. So Yep. That's what they say. that's what they say. I started wearing them 10 years ago and I'm still Still fat, not so I sold. don't know.
maybe Super they're, healthy. maybe they're not working out. Well, your feet are very healthy. My Let's go feet are there. massively Yeah, healthy. super Sorry, healthy. all right, enough All right. distraction. I apologize. No, you don't Just have to. the toe reveal was You important don't have to me. to. We wouldn't want you any other way, Joel. All right. Rui's probably going to kill me now. All right. We want him every other way. Every other way. No. It's all good. Like, it's also, you guys make a really nice, you complement each other really well. I've got It's got pants. He doesn't have pants. Exactly. He has toe shoes. You actually wear socks as well. So it's just like, it's a whole balance thing. It's Yes. Yeah. all Nice. right. All right. While we still wait on the questions, there's collecting some of them. Nobody has give any them a little questions. bit of. Maybe no one has We've questions. answered Perfect. every possible question I people wish, could have is right, fully I answered. wish. Like that's kind of the both the blessings and the blessing and the challenge of Dune Awakening. I think is just it has so many aspects of different games. That we really try to put together and have people and try and understand. Were you so. there when I was like presenting to the press about the game and I was calling Funcom morons for taking Yes, of course I was Yes, there. yeah. I was was expecting fun. headlines. I- we we didn't take get a a lot of single risks. headlines. Yes. We didn't get a single headlines like that. Yeah. Funcoms are morons. Well, Chief Creative Director says. Well, we It's are we keep trying to, like it's one of the things that Liza. I love Sorry. about working here. Is like they let me do crazy stuff. Yeah. They let me try and do weird shit. Like mean- it's like you could work somewhere where you're doing the same game every year. Speaking of reskins, like and you're making the exact same thing and you're within this box and it's like and like I do like that we're allowed to push beyond those things, I right? And agree. try harder to do something different. And yeah, it comes with a little bit of jank, but man, I don't know. I feel like it's like the I agree, though. I think one thing you can't say about us is that we like it easy. no, exactly. like- We're morons. We make it hard for ourselves every time. It's what we were talking about at the beginning, right? We make unique games, right? We take risks, and sometimes it means that we make divisive decisions. But I think that's what was great about the beta, right? Is like people got to see what the true experience was. Oh, and here it is. Exactly. So we're ready actually for the questions. So is that Lopil 125? Is the exchange global or per server? It is per world. So the world is what we call a container of all the Haga Basin that you will play and interact with, right? So there are hundreds of worlds, so it is not global. Yeah, it is one deep desert per world, Yeah. 2 social hubs per world, and then many Haga Basins per world, and that is what we call a world. And yeah, as Scott says, at launch there are hundreds of worlds to choose from, right? And within each world, there's many Haga Basins to choose from. Right. Yep. All right. And Speak asks, are the Overland map dungeons instanced per player? Can you do them as a group, or are they open like the social hubs? The answer is that they are not instanced for a group. They are per player, and they're not open like the social hubs. They are instanced, though, Yes, they are to a instanced. limit. To a limit. So several people in the same world can be doing the same, like Yeah, the single. water fat Yeah. mansion. Right? Yeah. Yes. Which are kind of our only instant content in that way, Yes. in Yes. that sense. Yep. Correct. Charlie Foxtrot CTV asks, how do the different circuits work? Oh, they basically isolate resources so that they can only be used if they're on that circuit. And then you can set a circuit for it's a little bit hard in the UI, but you can set like a machine's input and output circuit Yes. that way. And so that's kind of Yeah. the extent with it. Like draw from this storage, deliver to this storage when you're finished, right? Like and that's Basically, how this, yeah. This group of Yeah, connected and, items. yeah, exactly. And you can set a certain number of storages per circuit, and so yes, that's basically it. Kriegsdrachen asks, how will they ensure balance between Harkonnen and Atreides? There are systems. I think I talked about this in that other. You when I got that just question. mentioned as well, it's I like hedged it we last time. have, but We you have didn't some want to systems, spoil but I'm it, not going which to we talk too shouldn't. much Exactly, about. exactly. And then when we introduce a third faction, which we are planning to, it will also have a role in that balance. But that's basically what I can say right now. But ensure is very hard. Like it's very hard to like be 100% certain because, when you give players choice, they choose. And so you can't guarantee that it's going to be 100%, not 100% people on Atreides on a world. But I think we have pretty good systems in place to make sure that
at least Das werden bestimmt die Fremen feels werden, like oder? it balances itself out pretty well. Yes, and the deep desert is not Atreides versus Harkonnen. Yes. It is every Yes. person for themselves, right? So even if Harkonnen are kind of dominating a server, or they're 60-40, they're going to be fighting themselves in the Yes. deep desert as well. And that's actually something I forgot to mention when we were talking about the Lansrad. Like the Lansrad, you can see the different within top the guilds. factions who the top guilds are and who contributed the most. Because a part of the Dune thing is that like it isn't that like everybody in Atreides is a monolith. It's actually like people want the Duke's attention, so they want to be further up. And the same with the Harkonnen, right? Like I want the Baron to witness me, so I'm trying to get to the top of the list of guilds. So there should be inter-guild competition even within the factions. So they overall are working towards the common goal of the Lansrad, but they're trying to beat each other to be the best in the Lansrad. So they have the most voting power, they get the rewards, etc. Yeah, especially also because like one Atreides guild might be focused on PvP, the other one might be super opposed to PvP. Yep. So they definitely don't want the PvP guild to like get, we want full PvP. So Yes. they will, work against them and like, Yes. we want to be top because we want to have more say in which decree we're actually going to have Yes. next Correct. week. Yeah, like exactly. So- a crafting guild's going to want the crafting decrees. Exactly. And yes. they're not going to want the PvP full loot decree, right? So Exactly, there's going to be yes. that kind of competition even within the factions. Yes, exactly. So, yep, good question. Cypher asks, can our bases get raided? So not in Hogga Basin. They will be safe in Hogga Basin. In the deep deserts, it's a bit different. Yeah, in the PvE section of the Deep Desert, no. Yeah. But in the PvP section of the Deep Desert, there is a mechanism by which bases have a vulnerability window where they can be raided. It is a very short vulnerability window, and again, I would point to the lore of the Dune universe. So I'm sorry for everybody who hasn't read the books and doesn't know a way in which shields can go down for a brief period of time. But it is worth looking into because then you'll understand exactly how the mechanics can work. And I know I'm being needlessly cryptic, but I'm sure there's people spamming in the chat about it already. Let them figure it out. Oldman Alchemist, if I don't take the mission to talk with House Atreides or Harkonnen, will I be content locked as far as progressing, sorry, No, that's the fine. main story and the ability to craft? No. Yeah, no. The story, I mean, while it involves House Atreides and the Harkonnen, it is not about that. It's about you and your role on Dune. It's your quest to find the Fremen and wake the Exactly. sleeper, right? Yeah. So the main story follows that. What we were talking about and what we were showing earlier with the different faction unlocks, like in terms of the visuals and those things, you're locked out of if you don't want to join a faction. But those You are can't get, pure vanity. but they're pure vanity, right? No mechanics. But yeah, you can't. But one thing you cannot join the Lansrad unless you have aligned yourself with a faction. Your guild must be aligned with a faction to participate in the Lansrad. That is the one hard requirement that I think faction alignment has in the game. That's it. Otherwise, yeah, you can do all the content without joining Atreides or Harkonnen. I also think when it comes to progressing, during the beta weekend, you were still very much in the tutorialization part of the game, Yes. right? Yeah. So I know that some players were like, whoa, this is very linear and things. But the thing is, things open up quite more once you're past that tutorialization section as well. So you won't be actually locked progressing when it comes to crafting or very spend your points. Yeah, like and that. in the Intel opening points specifically. in the opening of the game, after character creation, you actually get a choice as to whether you want to play with an unlocked tech tree or a locked tech tree. The reason we put that there is so that people who are advanced survival players or people who've played Dune before can just go, okay, I want the unlocked tech tree, I know what I'm doing. But I recommend, and we recommend, that the locked tech tree is for people who are playing the game for the first time and really, because there are so many, we've been talking about it a lot today, there are so many mechanics that are just kind of Dune mechanics that we want people to learn and we need to teach them. And it's going to be hard for you to know what to do. Like, you don't know about dew reaping and times of day when you should be out harvesting dew unless you follow the tutorials that we put in place for that, right? So it's just that. Or that you need to go to shipwrecks to craft better weapons. Yes. Yeah. Yes. Kupa is asking, is there a level cap Yes. Yeah. I believe we're at 200 Yeah. currently? currently. But you can respec. Yeah. Yes. So it's, I believe it's on a 48-hour cycle. So even if you cap out and you play something and you decide you don't like it, you can switch to something else. And there's a point where you run out of, you stop getting unlock points for your tech tree, intel points. And then we have a mechanic in the game for you to go around and
unlock more intel points by going to bases in the world, like enemy bases and outposts. So there's a level cap that puts a stop to some of those progression things, and then the next step from there is for you to go and explore more and enjoy the game more. Because we do want you to make some choices, right? Yes. Yeah. Yes, exactly. Also, like, I mean, there's different level and skill point caps, right? Because you have a character level, you have skill points, and you have intel points. So Yes. there's like 3 different Yes. caps that you Yeah, particularly exactly. hit. K69N is asking, is it possible to lose all your gear in PvP? So not in PvP in the base level. In the deep desert, you lose resources that you're carrying, Solari and Spice, and you take durability damage to some of your gear. Right, that's what happens every time you die, PvE or PvP. But if there's a specific decree from the Lansrad which enables full loot PvP in the deep desert for 1 week, then that's the only time in the game where you can lose all your gear in PvP. That's the... That's it. Or if you're fighting in the sand and a sandworm comes and eats you. Yeah, sure. If you try I guess to you fight can the lose all your gear in sandworm, PvP, but yeah. we count the... Yeah, is the sandworm PvP really? You know. It's more like PvE, but yes, 100%. Wolfie1974, are we going to be able to get blueprints that devs made of their bases? Oh, the Tor Eagle presents. Exactly, this is Tor Eagle presents. That's actually very That's a cool. I great love idea. that idea. That's actually a very cool Maybe we can idea. fill up some vendors Yeah. post-launch with some of our I was pre-mades. just, Maybe, yes, we'll I see. was just about to say I don't think players should actually pay for them per se, but we should, or maybe they need to. I don't know. You don't want copies of my I mean, bases. you shouldn't. No, actually, let me rephrase that. We shouldn't have a dev sell those items in game, but we can sell it via Oh, NPC. sure, yeah, That's yeah, what yeah. I meant, right? Maybe Like, we can put a vendor or something that'd like be cool, that. yeah, like you Yeah, mentioned. maybe a vendor in the world can sell some blueprints. You see, like Tor Eagle bases Toregel's the everywhere. guy. Toregel's the builder among us. Mine would just be no one Mine wants, are boxes. No one wants to see Yeah. my. I'm the guy who tests T2P New dog houses. TTP every time. Yeah. So I'm sure we're gonna have players who make fantastic buildings. Okay, Quintinovich is asking, will GeForce now be in Dune Awakening? I believe so. Yes. Yeah. I don't know. There's I have no idea. discussions going on. There's at least. discussions. I can't remember what the last is, but people are looking at it. Yeah. I don't have Slack open, otherwise you could check. GeForce Someone Now was is like the hammering streaming messages service, right? to me Yeah, so online. will- It's like, the question, I guess, would be, will Dune Awakening be on GeForce Now for yes, streaming? yes, Yeah, that's yeah, what yeah, I yep. interpreted. I don't as know well. the answer. I'm sorry, but Scott. Yeah, I don't think I have an official answer, but I believe so. But yeah. Helping Hans, how do you balance the council wins? If one side gets unique weapons, won't that side have a better chance to win the next vote down the line? Not necessarily, because the tasks for the Lansrad are pulled from, so there's 25 tasks per week, and there's a pool of 400 tasks that can potentially show up. So you, first of all, don't necessarily know what's going to be there. Unique weapons doesn't actually influence everything. Some of the tasks are kill tasks. You don't know which tasks are going to be revealed first. You also have to bribe Lansrad envoys with spice to reveal tasks. And if your faction does it before the other faction, you'll see, okay, we need to do this. So you might just get ahead because you had more spice or whatever. It's not going to come down to unique weapons. Absolutely not. That's not going to be the thing that means that one side gets a sudden landslide kind of advantage. So I think that's the best way to answer that, I think, from my perspective. I think that's a great answer too, and I think it just goes again into people are a little bit too afraid that everything is about PvP and fighting end game, and that's absolutely not the case. Yeah. And hopefully we explained that a little bit today as well for people to feel a bit more relaxed about that, or disappointed, depending. Dr. Evil Eye, is there any content or materials that are hidden behind PvP, meaning that the only way to obtain that item gear material is to risk losing to large guilds? I wouldn't say hidden, but yeah. You can. The Deep Desert, which we just explained, is a place where tier 6 gear is, like items and materials for crafting those things. You need to go there to get those things. You can buy them off the exchange. You can trade for them with other people. But yes, you have to go to that place in order to get those things. And there is a risk of people attacking you when you're in that place. We tried to explain that this is a very large place. It's not going to be possible for a guild to cover the entire space. It's just not going to be possible. Yeah. I think guild limit's 32. The guild limit is 32 people. Yeah. So one per kilometer, maybe, if they stretch across. Yeah, they'd have to stretch all the way across. And even then, I think there's all kinds of tactics and ways to draw them off. And I
I don't think it's going to be a problem. There are potentially hundreds and hundreds of people that can be in the deep desert, Yes. right? Yes. So one guild would be outnumbered by 100 people. Again, if you want to rat, you can rat. Yeah, Like there's options, right? And also, like the tier 6 gear isn't required for the story or Yeah. for anything that's having to do with Yeah. Haga Basin, right? It's sort of just the deep desert loop. But we can't tell people that they can't get to the top number go up because they really people always want that. So Yeah. so it's There are other ways to get it. even though it's not required, you I know people are going to want it. I feel like it makes sense though, because those people who really care about the highest level tier are probably the PvPers, and they want to be in the deep desert in the first place. So I feel like it's kind of a natural balance there too. in Hopefully that we way. also have I think there's this weird. I speak to a lot of people in our closed beta and our Discord, right? And I see that like there's people who kind of assume that everybody who is a guild in PvP is going to be this toxic, sweaty kind of. And I think it's going to be the opposite. I think we're going to have the good guy guilds who are out there actually protecting people and like helping people out. I've seen it in the beta already. People, I got lost in the desert, help, and people would come and help them, give them rides home, like give them more gear. I've seen people in the beta like just give other people an ornithopter when they lost one because of a bug that was in the game from our end. They're like, "Oh, do you want an ornithopter? I have a spare one." Right? That's it's great to see. Jetzt And I think Server? that Nein. people worry too much about Ich erkläre das gleich nochmal alles. toxicity. Ich fasse das Hopefully, nochmal zusammen we'll gleich. keep track of it, of course, but it should be fine. And you have one player for the entire world, Yeah, right? yeah. So and you are your name, right? So you will have some sort of reputation. Yeah, exactly. There's that as well. Yeah, as a callback to more old school MMOs that I grew up with, like EverQuest and all those. But anyway, so we have 2 more questions. Fort Team is asking, do you need a sync chart for each person in your guild? Yes. You need to create a sync chart for every person who's going to want to reveal those things that you've got in your sync They're chart. single-use items. Yeah, they're single-use items, consumables, once you've created them. And last questions. Neo Valkyrion, can transport ornithopters carry other ornithopters? Yes, they can. They can indeed. They can indeed. I was playing it earlier. I was flying around carrying a medium ornithopter with they my can pick transport up pretty and much assault. anything. Yeah. And Well, again, they have anything passengers vehicular. too. Yes, vehicular. Can't pick up people No. unless they're. Inside. They're sitting inside a vehicle. All right. So that was it with the questions for today, and also for our last developer stream before Exciting. Head Start GG. and the official release. I'm like still like how. Okay, so It's like 7 how days, do 8 you days? how do you boys feel, gents? Me How do you first? feel? Go, Scott. Pretty good, right? Pretty good? So beta went really well from Yeah. our perspective. The tech was stable, and that's what we're always worried about. Because we knew the game was pretty good, or we thought the game was really think good, so, right? yeah. And all the tests we had run showed that. But we were a little fearful, that tech would hold, and it went really, really well with the closed-ish beta, right? The weekend, where, the server crash rate was low, the client crash rate was within our acceptable tolerance, and we're fixing most of the issues that we found. So cautiously optimistic, right? Incredibly excited to show the entire game, and so yeah. See reactions. But the last week is always Yeah. yeah. It's like Clench. it's 5 years of your life, right? And it's 5 like years. it's like I think that's the thing that I think is like what I'm not sure people understand. Is like when you've been living and breathing this kind of thing for 5 years, and then like you see the game industry is volatile. Yeah. Things don't go well for people. We have a team of that I love to work with. We have a team of great people that we've built over the last years, and it's like it isn't about like success in the sense of like I just want to say that like it is a game that I think is great, right? And I've played it, and I kind of know that it has a lot going on, right? And I think it works well. And from the beta, we got some confirmation of that. But I want my team to be together making games for a long time, right? So for me, this is like I'm nervous about that, right? Like the gaming industry is not a safe place anymore, right? It's not easy to guess what's going to be successful. Yeah. I mean, I'm watching things and like you see things that are fantastic from small teams going great, like and there's been some fantastic games this year and games that you wouldn't have predicted
coming out of nowhere. Like Schedule 1 is a great one, but also like Clair Obscura, I'd heard of it, but I hadn't heard of it until really it blew up. And so you see these games, these huge successes. So I think it's like, you don't want to have the arrogance to think that you could be among that, but you hope. And that's kind of where I'm at least. I'm hoping we strike a vibe. I'm hoping that all the decisions that we made, and there's 10,000 decisions on a gaming project, right? There's 10,000 decisions, and every one of them is about moving towards a goal, right? Towards a vision, a creative vision, a vision of a universe, a vision that a guy created in 1963 when he wrote a book, right? And that's, I don't know, like I'm extremely nervous, but that's what we're trying to get to, right? And that's, I hope, what people feel when they play the game is, yeah, okay, you nailed it, right? Like that's what we want. And I feel like we've made an amazing Dune game, right? And it's the first where you're walking right on Arrakis. You're experiencing Paul's journey. We're skipping 2001's Frank Herbert's Dune, but for me, right, in a modern sense anyway. So it's and we have a story we want to tell. People saw a really short glimpse of it in the beta, but there's so much more going through the rest of Act 1 and Act 2, right? Playing through that. And there's this long story that we want to tell over the, like you said, 10 years, right? On the thing, so I'm seeing that. So we have a long story. We want to continue releasing updates, every 3-4 months with additions to that story, in addition to the DLCs that we're going to come out. So when you buy the game, you're getting everything here right now, plus all the story content that we'll continue to release over the next years. We're excited. It's a lot of pressure, but we'll do fine. There's no guarantees in love and war, but you know what? I'll say this for the record. I'm really proud of our team and what they've done. And like, no matter what happens, all of them can hold their heads up high because they have worked really hard to bring this to fruition. Absolutely. Shout out to our teams, the many teams that work on this game with all different departments. Every department. And absolutely, it's a beast of a game. I think we can say that. Yeah. And I'm actually getting goosebumps now. I'm sorry. I'm actually getting goosebumps. I'm such a anyway. But I think that's a wonderful note to end. Danke, MC, hier hast du die 49. Developer stream. Yeah. Yep. Before Head Start and release. One thing we can actually say is that you will be able to upgrade your editions on the 10th of January. So there will be an option. 10th of June, I 10th of, sorry, June. Oh my God. Yeah. That wonderful ending. I just completely forgot. That's fine. Oh well. Congratulations. Anyway, pro here, right? Und Franken, danke für die 14. Yes, so 10th of June. 16 Uhr, nächste Woche Donnerstag, bin ich hier und live und klicke auf den Server. We'll be ending. Thank you so much again, Scott and Joel, for being here during out of your busy schedules. So we really appreciate it, talking to us. And we'll have a last trailer. And with that, I thank everyone for watching and joining us today. And hopefully you'll enjoy what's coming your way. Thanks, everyone. Yeah, see you on Thursday. Yeah, cheers. Ja, da steckt viel Liebe drin. Wir sind ganz aufgeregt. Aber es ist schön. So then, you're not quite dead. Great plots are afoot in the Imperium. And the currents of intrigue run deeply. You will go to Arrakis as our agent. You have one task. Find the Fremen. Wake the sleeper. You were sighted fleeing the scene of a terrible crash. Who are you? You've heard the expression, the spice must flow. I am the man who Ich werde gleich noch ein paar Fragen beantworten. Ich werde gleich noch mal kurz mit Lost und Horror quatschen. Und dann werde ich Fragen beantworten von euch. Und so ein bisschen die Serverstruktur noch ein bisschen erläutern. Burst in fire, twin comets in the sky, the seer of lies. I am terrified of what happens when you awaken. We've all
lost our way. You can complete the mission. Every person carries their past with them. Who are you? Dune-Awakening! 10.06. oder 5.06. für die Pre-Order Premium Edition. Premium Edition. GG. Thanks for watching. Okay, Chat. Das war nice. Ich werde jetzt kurz mit Toro und mit Lost, die beide viel gesuchtet haben, darüber quatschen. Und dann werde ich euch noch einmal die Serverstruktur aufmalen, damit ihr versteht, wo PvP, wo PvE passiert ist und was man machen kann, wie ich es verstanden habe. Und dann werden wir gemeinsam noch weiter quatschen und Human Z spielen. Yes. Hallo? Hallo? Knapp, ihr alten Säcke. Also, Also. der Masterplan. So, Ja, los, sprich mal. Masterplan kann nur von dir kommen. du musst Erz farmen. Ja. haben wir Erzfarmen. gesagt. Du musst Erz farmen, ganz viel Erz musst du farmen. Das mache ich, das mache ich. Aber nur PvP, ich gehe nicht ins PvP-Gebiet. Mit dem Sandbike und dann immer Erz farmen. Mhm, nice. Wir Nice, schicken nice. Edo los. Er muss immer beim großen Wurm im PvP-Gebiet rumfahren. Und du darfst und immer die Dinger rumfahren, hinstellen. genau. Ja, du musst. Ich meine, ihr habt's ja gesehen bei der Beta. Ich wurde niemals vom Wurm gefressen und wie ich den Wurm gejinxt habe, Ja, da genau. gekitet habe. Also, für mich macht das gar Deswegen nichts. bist du prädestiniert mit dem Sandbike da Okay. rumzufahren. Ich fahre einfach mit dem Harvester alleine rein in die große Desert und Ja, werde das einfach natürlich. farmen. Easy. Ja, wir haben schon gesagt, also mit Community zusammenspielen wird nicht werden, ne? Großartig. Warum? Hast du gerade dir das angeguckt? Ja. Ja, maximale Gildenanzahl von 32. Ja. Ja. Und Glaubst wie du, viel du hast sind- mehr Leute in deiner Community, die mit dir spielen wollen? Nein, damit hat es gar nichts zu tun. Los, erklärt ihm das. Ich habe nicht genau zugehört. Warte, nochmal? Warum er mit seiner Community nicht volles Progress spielen kann. Er kann ja nicht da 32 Leute reinholen. Das wird so am Anfang nicht funktionieren. Ja, also von den Servern halt her nicht, ne? Also später Deep Desert ist es ja möglich, dass du mehr Leute zusammenbekommst. Ja, genau, Mario schreibt, die Community kann aber Ressourcen für unsere Basis legen. Ja, wir haben Nein, das schon ein Ding- bisschen gesprochen. Das Ding ist, oder warte, erzähl du. Ja, das Ding ist ja, du hast ja ein Cluster. Ne? Also es gibt ja den großen Hauptserver, den du wählst, zum Beispiel jetzt Europa Das 1 habe ich oder alles so. verstanden. Ja, So, das verstehe ich so. alles. Und wenn wir an dem Tag starten, ne? So, alle müssen erstmal die dicke Version haben, weil wenn so ein Popel da reinkommt, der sagt, ja, ich spiele erst am 10., kannst du vergessen. Ne? Was habt ihr überhaupt für einen Plan? Was ist überhaupt euer Plan jetzt? Weil du bist schon so im Ein- Detail. Ja, eher mehr Qualität statt Quantität. Okay, Von warte der- mal. Der Plan ist, du willst auf jeden Fall einen vollen Also wir treffen 32-Mann-Squad und Nee. willst voll reinsuchten. Nee, also voll reinsuchten auf alle Fälle. Also, das ist klar. So, Ja. aber einen 32er voll zu bekommen, wird schon nicht so einfach. Also nicht Ja. unbedingt von der Menge an Leuten, aber halt von, dass alle auf dem gleichen Server sind. Dass Weil- alle da weil du ja- gleichzeitig drauf Du bist kommen. halt, du bist ja Hager Basin im Endeffekt die ersten Stunden, je nachdem wie lang das dann sein wird. Die haben das jetzt mit 30 beschrieben, vorhin schon gesagt, wir schaffen das in 15 so. Dann bist du ja gelockt erstmal mit deinen Leuten, mit den 32 anderen. Aber dann hast du natürlich ja die mehrere, keine Ahnung, wie viel Hager Basin Servers ja unter einem sind und die können sich ja schlussendlich alle dann in der Deep Desert treffen. Und im späteren Verlauf, nach Release, wollen sie es ja so machen, dass du dich auch in den Hager Basin, dass du da auch transferieren kannst. Wobei ich mir denke, da muss ja aber auch dann Platz sein. Also, weiß nicht, ob Genau. das dann halt später gedacht ist, wenn die Leute dann aufgehört haben oder die Server halt nicht mehr so voll sind, I don't know. Aber wir haben ja jetzt so gesagt, wir haben ja eigentlich so unsere, sag ich mal, Handvoll Leute, die ja auch alle streamen.
schlussendlich und man da sich ja irgendwie organisieren kann. Und jetzt ist halt nur die Frage, wie man es dann halt schlussendlich klar macht, weil A, kriegst du eh nicht alle auf einen. Also uns muss man erstmal schon müssen wir halt auf einen drauf bekommen, auf einen dieser Haga Basin Server, damit man da halt zusammen das machen kann. Und vielleicht noch Und dann halt 1, 2, 3 von deinen wichtigsten Leuten, die voll mitziehen, so gefühlt, ne? Die da richtig aufgehen in das Ding. Wo du weißt einfach so, ja, geil. Mhm. Es reicht ja, wenn wir erstmal in einer Welt gemeinsam sind. Ja, das Also kann man auch kommunizieren. Also man kann Die dann World, sagen, wie es war ja zum Beispiel, Essen war es ja letztes Mal so. Eine Ja. Welt ist ja erstmal, das Haga Basin ist ja sogar gefühlt fast irrelevant, wo man ist. Also klar, ist es cool, wenn man gemeinsam irgendwie in einer Base bauen kann und sowas. Also mit seinen engen Du Leuten. kannst ja einfach sagen, wir sind Deutschland und jeder ist halt in einer deutschen Stadt. Und da ist er aber erstmal allein und in Deutschland selber ist halt die Deep Desert dann, ne? Genau, Da trifft genau. sich halt dann, ja. Genau, die haben es ja gesagt, die haben es ja mit Welt erklärt. Also wirklich, es gibt ja die Welt, zum Beispiel auch das Trading-Hub funktioniert für die gesamte Welt. Das ist egal, ob du jetzt deine Haga Basin in Essen 1 Genau. oder in Essen 7 hast. Du triffst dich zwar nicht, aber du greifst auf einen Trade-Hub zu und Genau. du triffst dich dann in der Deep Desert, wenn du zusammenkommst. Das heißt, du musst schon in dem Bereich, sag ich mal, sein, wenn du zusammenspielen willst, im großen Scope. Du solltest natürlich dann nicht jetzt auf verschiedenen Welten sein, weil dann kannst du gar nicht zusammenspielen. Genau. Genau. Das ist die einzige Voraussetzung. Also theoretisch kannst du auch Also auf einen anderen Deutschland Server und gehen sagen, du Belgien willst können da dann halt 32 nicht in der Leute Deep voll Desert machen. sein. Richtig. Genau. So, Ja. das funktioniert nie. Richtig. Aber das ist ja Das echt ziemlich mein- simpel. Ja, und Deutschland darfst du, also, das ist so dumm, aber Deutschland 5 dürfte man announcen, dass man sagt zu seinen Leuten, ey, pass auf, wir gehen Deutschland 5. Aber was man vielleicht nicht announcen sollte, vielleicht den ersten Tag oder wenn das alles RIP ist der kleine Minipart, die Stadt. Auf welche Stadt man geht, ja. Auf welche Stadt man geht. Damit es nicht voll ist und wir zusammen auf eine kommen. Genau, so damit gesehen. wir nicht gleich. Genau. Und du auch nicht Wartezeit hast. Weil Eben, wenn sich die richtig. Leute alle versuchen einzuloggen, dann hast du halt Wartezeit. Ne? Ja. Weil die werden nicht 2 Tage warten oder einen Tag, wenn du das dann announcest, weil der Streamer-Modus verhindert das nämlich, dass es auch angezeigt wird. Das ist, Ja? also darüber müssen sich die Leute im Klaren sein. Das kann man ja so kommunizieren. Die Leute können schon, wie du sagst, auf den gleichen Weltserver, aber wir forcen, weil das geht so, selbst wenn wir es wollen würden, würde es wahrscheinlich nicht hinhauen. Dass wir am Schluss einen eigenen Server haben, wo 32 Leute nur aus den Communities drauf sind. Weil Wirklich einfach gut, die nein, Randoms kriegen wir nicht irgendwo hin. draufgehen. Aber wenn die Leute wissen, hey, okay, die sind da mit 2, 3 Leuten auf dem Discord oder mit ihrer Frau, ihrem Mann, was auch immer, und wissen, okay, die gehen da auch auf den Server, machen da ihr Ding und später kann man ja dann in der Deep Desert sagen, hey, wir bauen da eine Base hin, so, da kann man mitmachen, das ist ja immer nur temporär für eine Woche, dann ist ja okay, dann kannst du dich ja im Rahmen von der Deep Desert, kannst du dich ja organisieren mit den ganzen Welten. Genau, das ist ja auch Und- PvE. Und das ist ja auch nur begrenzt, je nachdem, wie man das haben will. Theoretisch kannst du 100 Leute versuchen zu organisieren. Die sind ja nicht alle, können nicht alle im gleichen Clan sein. Aber theoretisch wäre es machbar, wenn man das möchte. Aber das ist jetzt, glaube ich, auch nicht unsere Intention, zumindest zum Anfang. Man weiß ja nicht, wie es halt darauf hinausläuft. Ne? Ich meine, ich sag's, wie es ist. Du weißt es nicht, ne? Also, es kann sein, dass wir eine Woche ballern und dann kommt Arc Raider mit einem Shadow Drop daher. Dann sitzt Edo alleine da mit seiner Schaufel und spielt im Alle so Aber dabei. keiner mehr da, wir Arc Raiders und dann nur noch so. Ich weiß ja selbst auch noch gar nicht, wie hart und so ich reinsuchte. Ich glaube, ihr wollt noch bei weitem härter reinsuchten, als ich es will. Na, also das Ding ist halt, Naja, es gibt eine Frage. Hast du vor, Ja. hast du vor, ab dem 5. Juni noch was anderes zu spielen außer Dune Awakening? Ich will schon reingehen und schon suchten. Die Frage ist aber natürlich, in was für einem Pace zum Beispiel. Ich nehme mir zum Beispiel auch gerne Zeit, die Base schön zu bauen. So, für euch, ihr seid halt so. Das ist ja völlig in Ordnung. Ihr baut ja nicht mal Wände, damit ihr noch schneller progressen könnt. das stimmt doch gar nicht. Ja, doch, ihr macht so eine Base, so ein Fundament, alles. Die erste Base im Tutorial und Südhager Basin, das Ding, das darf keine Wände haben. Ja, deswegen. Das muss auf 2 Platten passen.
Ja, das habe ich nämlich gesehen. Ich bin die ganze Zeit am Bases vorbeigefahren ohne Wände. Ihr wollt halt einfach nur so durchpushen. Ich werde halt ein bisschen langsamer spielen, so wie ich immer spiele. Ich werde mir Sachen ein bisschen angucken, ein bisschen schöner bauen und so und mir auch mal die Dialoge durchlesen. Edo, das ist völlig in Ordnung. Du kannst deine 526 Editionen für das Let's Play auf YouTube schon machen. Hey, hier ist Edo. Kommt ja nicht weit. Heute wieder 20 Minuten Video, wie wir die 2x2 Base bauen. Ja. Nee, ich habe echt keine Ahnung, wie sehr. Also ihr wollt natürlich dann wahrscheinlich so schnell wie möglich in die Deep Desert und das wird gar nicht möglich sein. Das wird gar nicht so gehen, wie du dir das vorstellst. Weil Also du brauchst. Ja. Ich habe gehört, Hörerinnen sagen, aber von Leuten, die halt Closed Beta die ganze Zeit spielen, ja teilweise schon seit Monaten oder seit der Test ja im Hintergrund läuft, Die auch die an der Stresstests machen NDS. und so. Gibt's Leute, die gemeint haben, dass wenn du weißt, was du tust, du wohl in 5 bis 10 Stunden einen Ornithopter haben kannst. Ja, aber das ist, glaube ich, abhängig davon, wie viele Leute du hast, wie die halt eingebaut. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch so geht. Ich meine, das ist alles, ne? Wahrscheinlich take it with a grain of salt, weil eventuell Glitches, eventuell anderer Beta-Bild, was auch immer. Punkt ist, es wird mit Sicherheit schneller gehen, als die Entwickler es natürlich sagen. Aber die Frage ist halt, was machst du dann da? Weil vorhin hieß es auch, du wirst halt, wenn du zu schnell pusht und zumindest halt nicht die Ressourcen mitnimmst, dann, wenn du halt dann mit einem Gear dastehst, was halt irgendwie 2 Stufen niedriger ist, wirst du scheinbar von den Kannst du gar nicht NPCs abbauen, halt kannst die weggefräst. Sachen gar nicht nehmen. Ja, du brauchst ja und du brauchst ja die Punkte auch. Ich meine, wenn du den freien, also wenn nicht Tutorial spielst, sondern halt den freien Fortschrittsbaum, kannst du ja alles theoretisch skillen, was drin ist, wenn du genügend Punkte, aber du musst ja vorher schon Punkte reinstecken, um in die späteren Sachen ja überhaupt das freischalten zu können und so weiter. Also, ich dachte am Anfang auch, dass es krasser ist, aber sie haben sich da, glaube ich, schon ein bisschen was dabei gedacht, dass du theoretisch schon relativ schnell in der Deep Desert sein kannst. Die Frage ist nur, ob du da dann effektiv auch was machen kannst, ne? So wie es halt gedacht ist. Das ist dann wieder eine andere Frage, glaube ich. Weil da brauchst du ja den ganzen Shit und du brauchst ja, also die Ressourcen. Die läuft ist halt uns ein nicht weg, die Riesenthema. Deep Desert. Ich denke, Nee, dass die Deep gar Desert nicht. uns nicht Also- weglaufen wird und da sind wir auch nicht. Also, und so ein Pace will ich auch gar nicht machen. Also, ich will schon einen guten Pace haben, aber einen vernünftigen am Ende des Tages, Also, so, der Bock genau, macht. ich für mich sehe es halt so, ich will halt, man weiß jetzt so ein bisschen, wie Early Game ist. Man hat jetzt gesehen, wie Mid Game sich ein Stück weit spielt bis Late Game, was sie heute gezeigt haben, und man kann es ja so ein bisschen erahnen. Ich bin jetzt auch so, ich will halt in einem Pace spielen, wo ich halt merke, okay, wenn ich jetzt halt in der Ebene bin, wo ich merke, boah, das ist so ein bisschen, ne, stagniert und da ist halt so, ja, was machen wir, da bin ich schon jemand, der sagt, okay, jetzt schau ich, ob ich da halt dahin komme, weil es dann halt spannender wird, ne? Ja klar, Also du, für das jedes werde ich einzelne auch. Detail, aber ja. Also zu dem Punkt, was man jetzt in der Beta gesehen hat, da werde ich versuchen durchzurushen. Also ich werde natürlich nicht im ersten Gebiet eine schöne Base bauen und so, das I don't give a shit. Das ist Quark, aber so in dem zweiten, dritten Gebiet, es gibt ja 9 Gebiete. Genau. Die außerhalb der Desert sind, da müssen wir erstmal, das wird einfach auch so ein Overflow werden, wo du denkst, ja, wo gehen wir hin, Alter? Wo? Ja. Also dahin werde Ja, ich hier auch ist- durchpushen und dann ab da, wenn man dann an einen Punkt kommt, wo man noch nicht war, dann wird es halt ein bisschen spannend, noch ein bisschen neuen Dungeons angucken und sowas, genau. Klar, Ja, kriegst du auch genau. geile Das Rezepte ist oder ja- sonst irgendwas. Also ich kann gerade auch nochmal wiedergeben von jemandem, der auch gespielt hat, das mit dem 5 bis 10 Stunden On-Off-Flop, da gibt es nicht mehr. Das waren welche, die in der freien Welt auffindbar waren. Übrigens, guter Hinweis, meines Wissens, berichtigt mich bitte im Chat, irgendwo die Leute, die das wissen, weil es hocken mit Sicherheit überall bei euch auch Leute, die das schon gespielt haben. Beta, es gibt wohl keine Scrap-Bikes mehr, die du finden kannst. Oh, kriegst auch keine, wenn du stirbst vom Wurm? Das weiß ich nicht. Doch, von deinem eigenen Aber bestimmt. ich habe, glaube ich, Vielleicht. in einem Q&A, wenn ich das richtig aufgefasst habe, ich habe es selber nicht gehört, ich habe es nur wo gelesen, wurde scheinbar erzählt, dass es wohl diese lootbaren Bikes, die es ja irgendwie da in dem südlichen, in dieser einen Basis da gab, dass die wohl Finde nicht ich mehr aber gibt. gut. Kann ich Find nicht ich- bestätigen, weil ich nicht mehr im Gebiet war, okay. Ich habe es irgendwo gelesen und da hieß es, dass es in einem Q&A schon mal beantwortet wurde, aber take it with a grain of salt, I don't know. Ich würde es auch besser finden, um ehrlich zu sein, dass man mit dem normalen Progress das machen muss. Aber das würde damit einhergehen, weil ja gerade gesagt wurde, ja, dass diese Ornithopter wohl auffindbar waren. Ähnlich wie wahrscheinlich in dieser Testing Station ja auch dieser Buggy, den man in der Beta ja theoretisch das auseinanderbauen und wieder zusammenbauen Den du nicht in deine Garage geparkt hast, weil er zu hoch war. Ja. Meiner stand in meiner Hätte ich Garage. mal keine Wände hingebaut, weißt du? Hättest du da keine Wände hingebaut, da hättest du rein mal in die Base fahren können. Die im Süden kann man nicht mehr übernehmen. Ah, okay, hast du auch gehört. Ja, also ich würde da auch nicht drauf predikten. Ich würde das, glaube ich, lassen. Ich würde eher wirklich ein richtiges bauen.
Aber du musst am Schluss ernst bauen. Also das Außerdem, auch. ja. Das Und ist ja nicht kein- Trooper ey, spielen am genau. Anfang. Nicht Trooper spielen am Anfang. Nee, nicht Trooper. Nicht Außer man will jetzt da lore-technisch irgendeinen RPen, aber Trooper macht am Anfang tatsächlich Was gar spielt keinen ihr? Sinn. Den spiel schnellen, Bene der Gesserit. sofort den Sprint hat. Ich glaube, der Ja. mit dem Baum Bene mit dem Gesserit Voice ist ist das. geil. Ja, Sprint ist ganz geil. Und dann Trooper dazu oder so vielleicht. Damit du schnell bist einfach, ja. Ja. Ja, cool. Also auf jeden Fall, also wir halten einfach fest, wir sollten am 5., also nächste Woche Donnerstag, sollten wir zusammen zusehen, dass wir auf so ein Haga Basin Layer kommen. Ja. Wenn wir das zusammenspielen Ach so. wollen, genau, ja. Ich würde dann jetzt wahrscheinlich einen gemeinsamen Discord, so mit richtigen Sprachchanneln, Schieß mich tot aufbauen, den wir dann gemeinsam nutzen können. Wenn das okay ist für alle. Kannst du gerne machen, ja. Das finde ich nicht okay, Tobi. Gut, dann. Also du kannst alles machen, was du willst, solange ich nichts machen muss. Das ist immer so. Nee. Mach Ja, das. also Du der gibst ist es wirklich weiter. nur da für den Bums ist der fertig. Ja, Der fertig gemacht. Aber Also macht ja nicht so viel coole Mühe. Also einfach nur. Twitter-Icons vor die Texte. Mit so einem Ja, der soll ganz rudimentär werden. Der hat so und so viele Sprachkanäle. Da gibt es eine Info. Im Endeffekt brauchst du auch nur 2 Sprachkanäle, ne? Und einen Text-Channel, das war's doch schon. Du brauchst eigentlich, das ist so Standard-Discord, du brauchst nichts anlegen. Du machst einfach Standard-Discord auf und das Ja. war's, das reicht schon, mehr brauchst du nicht. Ja, Du brauchst reicht voll. ja. Es Macht dir geht nicht ja zu nur viel Mühe, darum, wollte dass ich wir mir uns sagen. da absprechen können. Da holen wir uns die Leute rein, wo wir wissen, okay, die kommen jetzt mit rein auf alle Fälle für den ersten Point. Und dann holen wir die anderen nach, die dann auf dem Layer sind und dann zu gucken, um dann wegen Deep Desert Shit schieß mich tot oder so. Ja. Okay. So, Okay. wie war dein Eindruck? Ja, geil. Hab Bock. Immer. Hab Bock. Ich bin sehr gespannt. Also. Weiß nicht, ich hab Bock auf Space Building. Ich weiß nicht, ob euch das so interessiert, wahrscheinlich nicht so sehr. Ich fand, dass Ja. die Bases sahen ziemlich geil aus, so was man machen konnte. Wir müssen uns überlegen, by the way, wenn wir gemeinsam spielen wollen, müssen wir in eine Fraktion, oder? Oder muss man dafür nicht in einer Muss Fraktion man, sein? ja. Ja, wir müssen deswegen immer wir müssen uns überlegen, wie die Ich Guten und die finde ja Bösen die, sind. ich finde die Bösen ganz nice, ne? Schwarze. Ey, aber Schon. wie ist die Lore in Dune? Sind die überhaupt böse? Es Ich gibt vielleicht kein sind die Böse nur und kein Gut. missverstanden. Ja. Also die Hackon finde ich schon irgendwie, aber können wir ja voten und dann, mir ist ja egal. Ja, das können wir, schauen wir nochmal, da quatschen wir. Das ist, ich kann Was- komplett mit beiden leben, ich finde beides cool. Ja, mir ist das am Schluss auch egal. Ich glaube nicht, dass. Gibt es unterschiedliche Boni oder so? Gibt es da ein paar am Dazu Anfang kann so uns Passivboni kein oder Alt so? was sagen. Ich glaube, so verschiedene Boni Weil- gibt es da gar nicht. Sonst wäre es ja am Schluss eh egal. Dann ist es ja wirklich nur optisch. Sowohl, also Charakter, wobei du kannst ja auch einen Atreides-Dude spielen und halt, also halt vom Aussehen nach Hakon sein, aber da hat du kriegst ja irgendwie, wenn du dich dann zugehörig fühlst, kriegst du scheinbar die Bauoptik, Genau, Cosmetic-Sachen Optik. für die Dinge. Es kann beides wahrscheinlich cool aussehen. Also die Fahrzeuge und so sehen noch ein bisschen anders aus. Aber da kommen sowieso noch Twitch-Drops und es wird wahrscheinlich, wird 1000 Möglichkeiten geben, die Base unterschiedlich zu gestalten. Da Ja, kann- da wir haben werden ja schon gesagt, es gibt zig Rezepte, die du da ja, kaufen es kannst. wird oder die du DLCs finden kommen mit Cosmetic-Inhalten, wo du ein anderes Kann man Base-Element jede bekommst. Woche, weil ich es gerade lese, haben Sie das gesagt, dass man jede Woche im Lansrad die Seite wechseln kann? Ich glaube, du kannst niemals wechseln, habe ich gehört. Man kann jedes Haus nur einmal verraten pro Char. Ja, ich glaube, du bist ziemlich Das committed, müssen wir wenn du dich für etwas beschließt, Ja. was ich auch gut finde. So wie Also man Horde kann sogar- und Allianz. Bei Also du kannst WoW. einmal wechseln sozusagen. Mhm. Ich glaube einmal, ja. Ja. Mhm. Würde Sinn ist aber machen, krass. tatsächlich. Dann könnte man Ja, sich man dann. kann einmal auf die Seite wechseln. Okay, das ist bestätigt. Okay. Ja, dann würde ich erst die Bösen nehmen und wenn die Bösen es einfach 2 Wochen lang nicht geschissen kriegen, dann Guildwechsel. WoW lässt grüßen, Alter. Dann einfach Switch. Ich spiele ja gern Underdog, bin ich ehrlich. Ich spiele immer so gern Underdog, bis ich gemerkt habe, dass es scheiße ist. Und dann denke ich mir, fuck, Alter, warum mache ich es jedes Mal? Underdog. Ja. Weil du meinst damit das jetzt wie einfach nur, weil du immer Battlefield, verlierst. weil Das wir hat aber vor- damit nichts zu tun. Du bist einfach nur schlecht. Ne, weil wir vorhin das hatten von Toro gemeint haben mit diesen Raketenwerfern und so. Das ist wie Battlefield, die Rakete abschießen. Wie ein Battlefield, wenn du ins Losing-Team wechselst. Weißt du? War gut. Ja, aber gut, das Problem ist, in dem Moment, wenn du jetzt wirklich mit Toro zusammenspielst, bist du von vornherein schon im Losing-Team. Ich Das wollte stimmt das so jetzt nicht nicht. erwähnen, weil das ist.
ist gut, dass du jetzt anfängst, auf Tore rumzuhacken. Weil dann Echt mal, was ist die Scheiße? Ja, immer auf den schlechtesten Spieler. Also, Der schlechteste Spieler. Wow, also so weit wäre ich nicht gegangen. Ich hätte zumindest gesagt, halt immer auf dem Ältesten. Oh Mann, der hat beide Elemente. Das wird schön. Kann man eine andere Spielerbase raiden? Ja. Also das, was ich nicht verraten wollte, was die Situation ist, sind die Stürme. Ja. Das habe ich tatsächlich mal gehört und war mir nicht mehr hundertprozentig sicher, was Base-Raiding-Voraussetzungen sind, aber das ist in der Deep Desert, wenn diese Sandstürme kommen, dann sind die Schilder kurzzeitig deaktiviert, wenn du halt außerhalb der PvE-Zone dann eine Base hast. Yes. Aber es ist kein Rust, dass man da Angst haben Nein. muss. Mit C4 weggeknallt wäre. Aber du kannst das ja nur in der Deep Desert raiden und nicht in der PvE-Zone der Deep Desert. Genau. Da geht es nicht. Ich frage mich auch, wenn da der Schild down ist, kannst du dann einfach an die Kisten ran oder sind die trotzdem gelockt im Ding? Kannst du ran. Kannst du ran? Okay, ja. Soweit ich gesehen habe, kannst du ran an die Kisten. Stimmt, da hatte ich mal in der Beta noch eine verlassene Base aus der. Ja, du kannst ran, du steuerst das ja mit die Zugänge über Türen und sowas und wenn keine Tür da ist, können die Leute ran, deswegen musst du zusehen, dass du aber das wie, steuerst. aber was muss das für ein krasses Timing sein? Du siehst irgendwo eine Base, schleichst dich da an, wartest, dann kommt der Sturm, du weißt, der wird dich hitten und du musst das so abpassen, wenn der Sturm die hittet, musst du rein und alles wegplätten. Aber Ja, nice, oder? Weißt du, allein die Tatsache, dass du also wenn du weißt, was es ist, finde ich schon wieder cool, weil dann hast du halt auch was du machen kannst. Das ist zum Beispiel auch so, wo ich denke, boah, jetzt hätte ich einfach Bock jetzt an der Map halt immer gucken, okay, ich weiß nicht, ob die irgendwann hieß es mal, es gab einen Timer, aber ich glaube, dass die random kommen, weil es gab in der Beta Zeiten, da habe ich gefühlt gar keinen Sturm mehr gesehen, über mehrere Stunden. Und weil jemand gerade geschrieben hat, erst wenn der Kern weg ist, kannst du sie looten. Kann man den Kern dann zerstören, also wenn du in die Base reinkommst? Ja, wahrscheinlich, muss ja irgendwie gehen. Und dann aber halt auch, was brauchst du dafür, ne? Naja, du kannst wahrscheinlich rein, den Kern zerstören, dann kannst du an die Kisten ran. Aber schauen wir mal. Ja, Granaten gibt es, ne? Gab es, glaube ich. Wobei man hat schon gemerkt, also ganz klar, der Fokus ist nicht Raid. Also Raiden ist nicht der Fokus in dem Game. Der Fokus ist in der Deep Desert bei den verschiedenen Events. Entweder du gehst in die Dungeons, um Blueprints zu farmen, also Legendary Waffen, Rüstung, was auch immer, oder du gehst Spice farmen, aber der Fokus ist nicht, dass du andere Bases raidest wie bei Rust oder so. Das ist es einfach nicht. Also der Fokus ist tatsächlich, wie sie gesagt haben, auch dieses dieses Diplomatiesystem, dass du halt versuchst, für deine Fraktion halt genug Punkte zu sammeln, um am Schluss halt irgendwie Boni zu bekommen, um dann Zugriff auf neue Blueprints zu erhalten. Und dann kannst du es ja selber entscheiden, was du machen willst. Aber gerade eben das, wie du sagst, es ist kein Fokus, aber das wäre zum Beispiel für mich so eine Sache, wo ich halt Bock drauf hätte, zu gucken, wie weit kannst du es pushen. Ne, wie weit kannst du überhaupt Raiding effektiv was machen? Ich habe vorhin auch mal gehört, dass jemand meinte, auch aus dem Playtest, ja, lohnt sich nicht so, aber das ist halt die Frage, so wie aufwendig ist es und ist es eher unrealistisch, aber das ist halt lustig, das da einfach rauszufinden, glaube ich. Und auch sowas wie, dass du ja sagen kannst, wenn du halt dass du versuchen willst, halt den Lansrad zu gewinnen, weil du sagst, okay, du willst vielleicht eine Woche halt Full Loot PvP haben, ne? Wenn das dann das ist natürlich auch wild. Da dachten wir also, oh shit. Weil ich habe mir das erste, wo ich da denken musste, war, wenn der Server wirklich von einem insane starken Clan dort dominiert wird, dann kann ich mir vorstellen, dass das Credo da jede Woche beschlossen wird. Ich glaube, dass das aber rotiert, das haben sie gesagt. Also du wirst es nicht jede Woche haben dann. Stimmt, haben sie auch gesagt. Nicht jede Woche hast du alle Beschlüsse. True. Ich kann mir auch vorstellen, aber dass, wenn du hast ja dann, ich weiß noch nicht genau, wie es ist, aber ich glaube, die Gilden, also du kannst ja nur du musst der Fraktion zugehörig gehören und dann, wenn du halt eine Gilde hast, dann sammelst du ja Punkte und je mehr Punkte du hast, umso mehr Stimmen hast du am Schluss scheinbar, wenn deine Fraktion gewonnen hat, die du wiederum abgeben kannst, um eine der 3 Optionen ja zu wählen. Also es wird irgendwie nicht einer gewählt, der dann entscheiden kann. Also ich dachte immer am Schluss, es ist dann irgendwie eine Gilde, die halt die meisten Progress dazu beigetragen hat, ist dann im Endeffekt, wenn dann die Fraktion gewinnt, derjenige, der es entscheiden kann. Nee, sondern alle, die teilgenommen haben, können dann abstimmen zu einem gewissen Teil, also abhängig davon, wie viel die beigetragen haben, was von diesen 3 Sachen dann passiert. Also ist da auch nochmal eine Abstimmung dann. Da kann ich mir gut vorstellen, dass dann aber viele dagegen stimmen, weil die eventuell nicht Full Loot PvP haben wollen. Weil ich glaube, dass
Vielleicht, ja, ist schwer zu sagen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass Dune Awakening sogar gar nicht so viele Hardcore-PvPler haben wird. Glaube ich auch gegentechnisch. nicht. Also, Ich glaube nicht, dass bei Conan der Fall war, oder? Müssen Leute jetzt sagen, mit ihren 15.000 Stunden Conan Exiles. Aber ich weiß nicht, wie es da war. also bei ich glaube, Ark, Leute, ja, aber Conan weiß ich nicht. Ich glaube, es wird gar nicht so PvP. Also es hängt von einer gravierenden Sache ab. Und die entscheidet darüber, wie viel hast du in dem Spiel zu tun. Wenn den Leuten langweilig wird, wirst du viel PvP bekommen. Ja. Wenn die sagen, aber die müssen legendäre Items farmen, die brauchen Spice, die müssen wirklich was tun, dann werden die vielleicht sogar eher kollaborativ und sagen, okay, lass uns nicht auf den Sack gehen, weil PvP kostet am Ende Haltbarkeit, das kostet Ressourcen, lass uns mal irgendwie aus dem Weg gehen, farmen, alle bereichern sich, alles ist cool. Aber wenn die Leute merken, die haben nach 2 Wochen alles erreicht, was es gibt, dann wird es PvP geben, weil die Leute brauchen was zu tun. Ja. Naja, du hast ja den Aspekt, hast du ja auch gesehen. Also wenn sagen wir, wenn ein Haus gewinnt und du kannst ja dann wirklich sagen, alles in der PvP-Zone kann gedroppt werden. Der gesamte Loot, alles, was du dabei hast, ne? Das ist ein Punkt, den sie mit reingebracht haben, der das natürlich dann nochmal forciert. Ob die das wirklich annehmen oder darauf voten, ist nochmal eine ganz andere Geschichte, ne? Also von den Leuten her. Aber die ist ja riesig. Du hast ja gesehen, diese Deep Desert ist einfach verfickt nochmal. Wie groß hat er gesagt? 81 Raster, Alter. Ja, die Das ist ist über riesig. 500 Quadratkilometer und das sind 81 so Quadrate. Ja, das ist ja das Nächste. Ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass du ja ständig auf Leute triffst. Ich meine, das ist ja in der Beta schon. Das sind ja 32 Leute auf dem Server gewesen. Ich meine, wir wissen es ja alle, wir waren ja teilweise bewusst an den Wracks und also, keine Ahnung, ich habe, glaube ich, 4 oder 5 Leute gesehen, die ich mal beschossen habe. Ja, das ist halt so, ich habe nach PvP gesucht und es gab nur 2 spannende PvP-Slots, wo die Leute hingegangen sind. Am Ende habe ich PvP gemacht, aber du hast eine riesige Karte und diese Karte ist erstens jede Woche komplett neu generiert und du hast halt ganz viele verschiedene Point of Interest. Wo PvP am ehesten passieren wird, sind wahrscheinlich diese riesigen Spice-Explosionen. Weil da gibt es halt das meiste zu holen. Aber diese ganzen kleinen Höhlen und Dungeons und Co., ey, ich glaube, ganz ehrlich, die Leute haben Angst vor PvP. Ich glaube, ganz ehrlich, die Leute werden noch eher das PvP suchen, weil die Bock drauf haben, aber es nicht finden werden. Weil die Welt, die ist so riesig. Überleg mal, wenn ein Clan definiert, maximal 32 Leute, es gibt 81 Raster, jedes Raster ist irgendwie über 1 Quadratkilometer groß, die können nie im Leben diesen Server dominieren, weil... Genau, haben sie gesagt. Ja, das finde ich aber auch ganz gut tatsächlich. Du hast echt, am Schluss hast du, glaube ich, eher wirklich so Gruppenscharmützel. Ja. Oder Ja, halt genau. Solo. So Mini-Fraktionskämpfe und das ist geil. Ja. Das ist geil. Ja, das finde ich auch viel besser. Also lieber ich habe lieber 3 Gruppen, 10 Leute, die sich die Fresse an einem Punkt polieren, als irgendwie 30 gegen 5, logischerweise so, ne? Das ist halt, es macht einfach auch mehr Spaß. Also, natürlich, was noch ein großer Fokus ist das Kampfsystem selber, aber ich werde bewusst gucken, dass ich Nahkampf so gut wie es geht halt umgehe. Ich weiß nicht, vielleicht könnte es auch cool werden. Ich weiß nicht, vielleicht kann Nahkampf auch stark sein, don't know. Ja, also die werden sicherlich noch dran drehen. Ich meine, Leute, die, glaube ich, Conan Exiles gespielt haben, haben da teilweise schon bestätigt, dass die das auch nach mittlerweile, ich glaube, das 7. Jahr ist jetzt, gab es ja irgendwie Anniversary, Conan Exiles, 7 Jahre. Da hat sich zwar was getan, aber es ist immer noch halt so im Stil, wie es zu Release war. Und ich glaube, dass das hier im Nahkampfsystem auch ähnlich sein wird, weil sie selber ja auch sagen, ich meine, die haben in ihrem Game ja so viele Komponenten untergebracht, dass ihr Fokus auch gar nicht darauf liegt. Was ein bisschen konträr natürlich dazu ist, dass man halt den Endgame-Content zwar nicht nur PvP macht, wie er gerade beschrieben hat. Du kannst als Solospieler, der keinen Bock auf PvP hat, theoretisch in die Deep Desert gehen und wahrscheinlich keine Sau sehen in Hunderten von Stunden, wenn du willst. Ne? Du kannst ja auch umgehen oder so. Und wenn, dann verlierst du halt ein bisschen deine Ressourcen, wenn es mal sein sollte. Oder du hängst halt einfach Hager Basin ab, wird wahrscheinlich für den, sag ich mal, für den Durchschnitts-Casual-PvE-Spieler auch komplett ausreichen. Ich meine, die reden da ja von wenn du jetzt nicht jemand bist, der jeden Tag 10, 12 Stunden suchtest, dann wirst du da wahrscheinlich locker deine 100 plus Stunden halt reinstecken können, bis du überhaupt an einem Progress-Punkt bist, um dann Deep Desert zu gehen, wenn du das möchtest. Also, und ich sehe uns wahrscheinlich eher da, so geile Sachen zu erkunden, irgendwie so eine Staffel an Fluggeräten zu bauen und dann damit irgendwie loszuziehen. Und wenn wir da jemanden sehen, dann plätten wir den weg, weil wir Bock drauf haben oder so. Ja, ne? Und die Karte erkunden, eventuell coole neue Blueprints finden, so, weißt du, in den Dungeons und so Zeug. Ja. Das ist ja auch. Und dann halt. Wir werden Content ballern. Was es hergibt. Es wird ja viel mit der Zeit noch dazukommen. Ja.
Nee, es wird schon fein. Und vor allem auch die großen Zergs, haben die vorhin ja auch gesagt, sind ja auch sogar ein bisschen entschärft, weil nur bis zu einer Party von 4 Leuten kriegst du über den Charakter angezeigt, dass es jemand in deinem Team ist. Das kannst du gar nicht managen. Und ab 4 Leuten siehst du nicht mehr, wer zu deinem Team gehört und Friendly Fire ist an. Das heißt, wenn du mit 32 Leuten in einem Kampf bist, du wirst dich die ganze Zeit gegenseitig töten, weil das nicht gezeigt wird, wer zu dir gehört. Das heißt, Zergs haben echt Nachteile. Ja. Ja, du musst halt da dich wirklich gut absprechen und genau wissen, alles klar. Und das kriegst du mit 32 Leuten, kriegst du das vielleicht noch irgendwie hin. Das kann man vielleicht noch hinkriegen. Aber wenn da so ein, keine Ahnung, jetzt so, die Franzosen bauen jetzt eine Armee auf von 300 Leuten oder 200 Leuten und wollen da in der Deep Desert jetzt losziehen oder so, ja, dann fliegst du da halt einmal mit einem 32er-Team rein, stiftest Verwirrung und dann wissen die auch nicht, auf wen die schießen sollen. Das ist halt das Ding. Und wenn die dann sowas sagen wie, ja, wir sind smart, wir ziehen uns bestimmte Klamotten an, dann sagst du ja, dann zieh ich mir sie auch an. Ja, okay. Ja, klar. So, die sagen, wir ziehen alle blau an, du ziehst dir auch die blau an, du landest, stellst dich neben die, denkst du, ja cool, der gehört zu uns und dann klaust du dir die Loot so, weil Du stellst die dich nicht einfach wissen. zwischen rein und redest und schreist halt in den Void, Baguette, Fromage, Fromage. Ja. Ulala, Rakete wer. Du kannst halt viel halt machen, deswegen, ich habe da gar nicht so die Angst vor PvP, wie viele diese Angst haben. Nee, ich auch nicht. Vor allem, du verlierst da nichts. Ja, also, außer du hast, also klar, halt nichts, was jetzt irgendwie dich demotivieren würde in einem großen Stil, sag ich mal. Du verlierst die Ressourcen, die du dort gefarmt hast, okay, ja, dein Farming-Trip ist halt gescheitert, okay, fein, verlierst halt die Ressourcen dabei. Und sonst verlierst du nur Haltbarkeit von deinen Gegenständen, die du angezogen hast. Also du verlierst halt nichts. Du verlierst nur alles, wenn der Wurm dich frisst. Aber das ist für alle so und das ist auch gewünscht so. Wenn du viel Geld dabei hast, dann droppst du das immer instant alles. Das Geld ist RIP. Geld ist weg, Spice ist weg, ein bisschen Haltbarkeit und ein Teil der Ressourcen. Also es sind tatsächlich, wenn nicht alle Komponenten, also es kann ja jetzt Erz sein oder irgendwelche mechanischen Sachen zum Craften. Ich glaube, es ist ein gewisser Prozentsatz, den konnten sie aber nicht benennen, das war in einem Q&A. Aber du droppst Geld auf jeden war Fall mal alles an Geld, was du dabei hast, das ist auf jeden Fall komplett gedroppt und alles an Spice. Und dann verlierst du halt einen gewissen Teil an Haltbarkeit. Ja, aber es ist ja nur das Zeug, was du sofort farmst. Du lässt dann dein Geld und dein Spice zu Hause. Dann gehst du los, dann farmst du und dann musst du natürlich abwägen, du darfst halt nicht zu greedy sein. Und vielleicht sagst du dann, okay, nach 2 Stunden Farmen fahre ich nach Hause und farme keine 6 Stunden, sondern ich bringe das mal kurz safe in die Base, um das Risiko zu entgehen, zu sterben, damit jemand anderes das bekommt. Aber du musst ja wenigstens ein bisschen was verlieren, damit sich PvP auch lohnt. Weil wenn keiner irgendwas verliert, dann ist halt so, okay, wofür überhaupt PvP? Dann braucht man den Scheiß auch gar nicht machen. Ja. Ja, ganz wichtig, immer einen Respawn-Punkt setzen, falls man seine Fahrzeuge einpackt. Das ist richtig. Ja, weil da kannst du nämlich nicht mehr am Fahrzeug spawnen. Ja. Das stimmt. Ja, true. Ja, es wird nice. Das wird lustig. Weiß Bescheid. Dann, ja? Also ich lass mal diesen Discord bauen. Jetzt ist es schon, ich lasse bauen. Vorhin hieß doch, ich baue ein. Ich habe ja gesagt, ich baue ein. Und dann schicke ich euch den Link und dann werden wir uns da versammeln und dann da noch ein bisschen geheimen Deep Talk. Wie wir da ganz genau nochmal vielleicht dann vorgehen und dann ist gut. Geheimer Deep Talk. Auf welchen Server gehen wir? Auf den? Okay, fertig. Geheimer Deep Talk abgeschlossen. Nein! Es geht auch um die Leute, die mitmachen. Hans. Okay. Ja, ich kann auch mal Suki so fragen. Ich habe keine Ahnung, wer alles am Start ist überhaupt. Nur wegen Kisten sortieren. Meine Base wird die schönste sein. Die mache ich mit Suki zusammen. Zu Hause. Aber wir müssen ja nicht alle zusammen wohnen, oder? Ich bin nicht so der WG-Mensch. Also wir können ja eine Clan-Base haben oder sowas, aber jeder kann für sich eine kleine Base noch für sich bauen, sag ich jetzt mal. Ja, das ist richtig, aber also, wenn es dann zur Deep Desert geht, dann brauchen wir schon eine sinnvolle Ja, Bro, du denkst an Content für. Erstmal müssen wir da hinkommen. Ich meine jetzt am Anfang. Deep Desert bauen wir gemeinsam in der Pufferzone eine größere Base, wo wir dann Sachen hinfarmen und so. Das ist aber ja was ganz anderes. Ja, aber am Anfang sollten wir schon ein kleines bisschen zusammenlegen und bauen, damit wir so ein bisschen Progress und Fortschritt haben. Und dann kannst du ja, weil Edo denkt, er will da jetzt das 5 Seasons aufbauen, dann bleibst du halt in der alten Base und baust die noch schön aus oder benutzt die. Das Ding ist, man kann sich ja auch da irgendwie hinbauen. Also da kann ja auch jeder seinen Kack. Kannst ja auch 3 Häuser zusammen haben oder so. Das meine ich ja. Hatten wir doch jetzt gerade auch, also in der Beta. Wir waren auch Nachbarn alle.
Ja, genau. Ja, genau, das ist ja eh. Das würde eher passieren. Mario hat ja auch schon für sich so einen Plan gemacht von der Base, die er auch hinbauen will. Das macht dann auch Sinn, die kannst du ja hast du ja in der Haga Basin, wird ja eh deine Main Base bleiben. Richtig. Ob das jetzt eine eigene, also ob wir da zusammen sind oder jeder seine eigene Kapuff hat, ist ja wurscht. Aber das bleibt ja eh persistent, das wird ja nicht gewiped. Richtig. Und da kannst du ja am Schluss, wenn du ein gewisses, sag ich mal, bevor du jetzt in die Deep Desert gehst, wenn du sagst, okay, wir sitzen jetzt hier und von dort aus ist unser Ausgangspunkt, wo wir auf der Haga Basin Map die Sachen farmen und so, weil du wirst ja nicht für jede neue Zone deine Base wahrscheinlich verlagern. Ich glaube, das machst du zwar am Anfang, aber ich weiß nicht, ob Außer das dann du noch ein sagst, viertes du oder willst fünftes halt Mal noch machst in wegen Haga den Basin. Ressourcen willst du schon vielleicht dahin, ne? Ja, wenn du die Fahrzeuge hast, fährst halt vielleicht hin dann, ne? Wenn du halt dann damit du auch, wenn du jetzt zum Beispiel einen Buggy hast, das ist ja das Aber das erste muss große Ziel, ist, ja, denke ich aber mal, das Buggy, muss man weil ja dann hast du die sehen, wie weit Ladefläche. sind diese 9 Zonen voneinander weg, ne? Also wie viel Ja, Sinn klar. macht das dann? Aber das Weil ist ja dann kannst du schon deine Base da bauen, so wie du es theoretisch halt haben möchtest. Und dann kannst du ja die kannst du ja einfach als Kopie dann theoretisch ja mit rübernehmen. Kannst ja kopieren. Oder halt, weil Deep Desert ist schlussendlich ja, muss immer im Idealfall eine Kopie sein. aber Von halt. etwas, was man, denke ich mal, schnell hinzimmern kann, weil es ja eh nur temporär ist. Aber halt, haben wir eine Sache nicht bedacht? Wir haben noch gesagt, je größer du baust und Sachen machst und etc. pp., da kommen noch Taxes, Alter. Ja, ja. Ja, aber kriegen wir Aber zusammen. das ist okay. Junge, Also, kaum ist er nach Madeira gezogen, Alter, weiß er nicht mehr, wie man Steuern zahlt, ey. Ja. Nee, Lost und ich erklären dir das noch. Nee. Es ist traurig, Toro. Hälfte weg. Tschüss. Ja, da musst du mir nicht erklären, ey. Das ist, glaube ich, nicht so viel. Also, Wisst ihr was man da sicher? kurz Ich bin gesehen gespannt, hat, was die wenn das bezahlt krass haben. ist, müssen wir zusammenlegen. Also Das ist ja nur, wenn du den großen Thief baust. Also ab dem zweiten. Wenn du für dich selber eine kleine Base hinstellst, dann brauchst du ja, glaube ich, wenn die mehrstöckig machst. aber das geht brauchst doch du ja nach nur den Gilde, kleinen. oder? Das geht ja nicht nach Player oder nach Gilde? Das wissen wir jetzt nicht, ne? Das glaube ich ist nach Spieleranzahl einer Gilde. Ich glaube, darum Wahrscheinlich, geht's. Ja. Hm. Texas ist nicht so wild, ja, siehst du ja. Ich glaube auch nicht, dass Ja, das so krass ist. ich mache mir Ja, da. ich meine, die haben keinen ein Kopf. System, wo du mit relativ wenig Treibstoff teilweise irgendwie fast 30 Tage Realtime deine Base laufen lassen kannst. Ja. Ich glaube nicht, dass sie dann die Texas so machen, dass die Leute die ganze Zeit ackern müssen. Nee. Wie viel Marker hatten wir pro Spieler? Ich glaube, Baumarker, 3 oder 4, ne? Wie meinst du mit Marker? Ja, Ach, also die du stellen kannst. Die du persönlich stellen kannst. Du kannst ja so. diese drei glaub, große Hubs maximal kannst du setzen 3, und dann glaub ist ich, ja. Schluss. Kannst auch hier noch mehrere Bases haben. Ja, aber du Oder kannst halt eine nur, größere. nee, du kannst nur so und so und so. Also wir nennen es jetzt zum Beispiel, du kannst da 3-mal dein Otto hinsetzen, ne? Und dann baust du da was und dann baust du da was und dann baust du da was und dann kannst du den vierten halt nicht setzen. Du kannst zwar die Basen erweitern, also vertikal und horizontal, aber musst dann halt irgendwann eine abreißen, wenn du denkst, du willst da wieder einen neu aufbauen. Ja, das musst du dann machen. Ja, 3 Basen pro Spieler. Oder einer deiner Gildenmitglieder nimmt seinen Hub Und und, baut den sagt, hin, okay, genau. ich baue den jetzt da für uns. Ja, aber das ist, wie gesagt, also irgendwann wird es tatsächlich, wenn du das voll pushen willst und zum Beispiel auch bei diesen Lansrad-Sachen halt Punkte farmen bist, weil du irgendwie Massenproduktion in Buggies reinhaust, dann brauchst du natürlich mehr Crafter, dann brauchst du auch eine gewisse Größe tatsächlich, wie man auch gesehen hat, um das überhaupt unterzubringen. Aber das ist ja am Anfang erstmal, glaube ich. Ja. Da brauchst du mehrere Blood Purifier und so und das Kram, aber. Ich finde es geil, dass es auch für diesen ganzen Landrat und für die Gilden dann halt auch so, dass es super viel PvE, Beschaffungszeug und hier und Aufklärung und Killquest und Ja, du hast was auch zu tun, PvP. ne? Also es ist halt Das- Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Meine Ja, Arbeit ist war es cool. früher immer Mandalas ausmalen mit den Leuten. Eben. Aber wenn du es halt geschickt machst, fällt es nicht auf, dass es Arbeit ist. Also das ist ja das. Ich meine, diese Games, das ist ein Grinder. Also Es ist jeder, Grind, der ja. so plötzlich es anhört, und ich weiß, das ist immer so ein bisschen Cope, aber genauso mit dem Jank, wie das Kampfsystem. Es ist ein Survival-Game in dem Umfang. Ja, Das aber es stimmt, ist das, was nicht- ich vorhin noch sagen wollte. Du musst es spielen, wenn du solche Games magst, weil diese Games kommen halt alle heilige Zeit mal. Aber Keiner ich traut sich dran, glaube, keiner macht's. Jetzt ist wieder eins da. Und es du ist weißt nicht- eigentlich, wie es ist. es halt ist nicht Jank. dieses Thrones and Liberty gegrinde oder weißt du, Nee, das nicht, ja. dieses dämliche Gegrinde. Ich glaube, das ist ein gutes Gegrinde. Es fühlt sich mehr an, als hätte es einen größeren Impact. Also für mich Ja. ist das immer bei diesen Games. Es ist wie bei Rust, bei Ark, was auch immer. Es macht immer Spaß, stundenlang auf einen Stein rumzuhauen, weil du dann auch das Ergebnis danach siehst. Und es so nicht so ist, ja, ich hab das jetzt hier und steck das dann irgendwo rein, wo ein Typ dann irgendwie einen Rüstungsgegenstand herstellt, der dann Random Stats drauf hat, um jetzt mal Throne and Liberty irgendwie zu nennen.
Sondern ja, das ist so. Und man ist da so drin und natürlich kann jemand hinter dir stehen und sich denken, was für eine Scheiße hast du da gerade 10 Stunden am Stück gemacht. So, was für eine Zeitverschwendung. Aber dann, das kannst du auf alles anwenden dann. Ne? Das ist halt, und wenn ein Game das schafft, dass du im Endeffekt. Ich sehe, was du geschrieben hast, du kleines Arschloch. Wenn du eine monotone, immer wiederkehrende Aktion hinbekommst, dass Leute trotzdem danach sagen, boah, das hat Spaß gemacht, dann ist es genauso richtig. Und ja, das kann man nur verstehen, wenn man diese Art von Games halt mag. Ich würde Tore nur farmen lassen, ja. Grundsätzlich. Ja, klar. Jeder, der Lansrad hilft, bekommt eine persönliche Belohnung. Ah ja, okay. Mädels. Ja, dann. Wir haben einen Plan. Toro macht Server. Nächste Woche Donnerstag, 16 Uhr. Wird geil. Geht's los. Geht's los. Ja. Freu mich. Oh, kümmerst du dich um die Keys, Edo? Seid ihr in dem Creator-Programm von Funcom? Nee, glaub nicht. Das ist über Lurkit läuft das. Also ich krieg einen Key. Ich habe das als Placement alles. Ja, das sollte eigentlich auch sein, genau. Also hast du dich auch ein Placement gehabt, Toro? Da kriegst du mit Sicherheit einen Key. Also Key auf alle Fälle. Hab meinen Key heute bekommen, ist gut. Ich schreibe gleich mal Allerdings an. Okay, gut. Dann, wir hören voneinander. Ich freue mich. Machen wir. Genießt euren Abend. Und wir sehen uns. Tschüss. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Bye. So, Chat, um euch nochmal kurz abzuholen, bevor wir das hier beenden und ein bisschen verspätet nach Humanite Z wechseln. Folgendermaßen funktioniert das Ganze. Jetzt könnt ihr hier nochmal eure Fragen stellen. Also, es gibt PvP- und PvE-Gebiete. Es gibt eine Welt. Alle Spieler an einer Welt können irgendwie miteinander am Ende interagieren. Die Welt ist jetzt hier das große Border drumherum, das schwarze. Das ist eine Welt. Es gibt viele verschiedene Welten. Das ist eine Welt. In einer Welt gibt es mehrere Haga Basin. Das ist so dieses Start-PvE-Gebiet. Mehrere Haga Basin Welten, nennen wir sie mal, Unterwelten. Da können bis zu 40 Leute drauf. Da könnt ihr mit euren Freunden unter anderem spielen, wenn ihr wollt. Das heißt, hier sind 40 Leute drauf, da sind 40 drauf, da sind 40 drauf, da sind 40 drauf. Das bedeutet, die Welt ist nie overpopulated, sondern du triffst also nicht ständig Menschen, aber du siehst ab und zu mal welche. Aber du hast ja deine Ruhe. Dort gibt es kleine vereinzelte PvP-Bereiche. Haben wir gesehen, 2 Stück haben wir gesehen, das waren so abgestürzte Raumschiffe, ist marginal. Der marginale Bereich ist PvP. Es ist fast alles PvE, da passiert die Story etc. Dann gibt es die große Deep Desert. Das ist das große PvP-Gebiet. Aber auch hier, wenn du in die Deep Desert reinfliegst, kommst du erst in eine Pufferzone, die PvE ist. In der Deep Desert kommen aber alle Haga Basins zusammen. Das heißt, wenn euer Freund auf HB3 spielt und ihr auf HB1 spielt, könnt ihr trotzdem in der Deep Desert gemeinsam spielen, kämpfen, PvP machen. Das Ding ist aber, die Deep Desert ist auch super groß. Es sind zwar mehrere hundert Spieler, die dort sein können, die ist aber super groß. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr dort immer auf andere Spieler trefft und erschossen werdet, ist gar nicht so hoch, würde ich jetzt vermuten. Ich würde sogar sagen, die ist ziemlich marginal. Weil ihr habt natürlich eure Hauptbase irgendwo in eurem HB-Sektor. So, da baut ihr eure Base, da chillt ihr, da ist PvE, keiner kann euch raiden, die Welt ist schön. Und die Leute werden sich in ihren Hauptbasen aufhalten, die Leute werden ab und zu in die Deep Desert fliegen, aber es werden niemals gleichzeitig alle in der Deep Desert sein. Und auch wenn, die ist unfassbar groß, irgendwie 500 Quadratkilometer. Das heißt, es wird dort Hotspots geben. Solche Dinger wie jetzt zum Beispiel irgendeine Spice-Explosion. Die zeichne ich jetzt hier mal jetzt in, keine Ahnung, lila ein. Eine Spice-Explosion. Da fliegen dann die großen Clans hin und versuchen das zu holen. Da wird es vielleicht PvP geben. Aber die Welt hat super viel zu bieten und ihr könnt andere Dinge machen. Ihr könnt währenddessen irgendwie irgendwelche Forschungsanlagen plündern für legendären Loot und sowas. Des Weiteren gibt es auch Möglichkeit an Spice ranzukommen, die nicht nur diese großen Spice-Explosionen sind. Für große Clans brauchst du viel Spice. Für eine Solo-Spiels kannst du dein Spice auch anders organisieren. Unter anderem auch auf dem großen Weltmarkt. Und der Weltmarkt ist, wie der Name schon sagt, für die gesamte Welt. Das heißt, wenn jemand aus HB4 was in den Markt reinstellt, könnt ihr das in HB1 auch kaufen. So läuft das zusammen. Die Deep Desert wird jede Woche gewiped. Komplett gelöscht. Eure HB-Welt bleibt immer gleich. Eure Base ist fix, alles ist fein. Diese Deep Desert wird jede Woche gelöscht und wird komplett neu zufällig generiert. Das heißt, es gibt hier nicht sowas wie ein Clan dominiert, indem er einfach an einem Hauptspot, der immer da ist, eine große Base baut und die bekämpft. Nein, das passiert nicht.
Das kann er machen für ein paar Tage, aber dann wird alles gewiped und dann sind die Sachen an unterschiedlichen Orten. Das wird jede Woche gelöscht. Ihr könnt hier schnell eure Base aufbauen, haben die vorher noch gezeigt, haben die auch gemacht. Dafür gibt es das Blueprint-System. Ihr habt einen Blueprint von einer, sage ich mal, Deep Desert Base, wo ihr einfach nur Ressourcen lagert, so eine wie Fabrikhalle. Ihr habt sie vorgebaut, geblueprintet, ihr fliegt Anfang der Woche nach dem Wipe rein, baut das Ding auf, richtet das zusammen, das geht super schnell. Das Bauen kostet nur 50% der Ressourcen in der Deep Desert. Dann habt ihr eure kleine Base für das Weglegen der Ressourcen für eine Woche. Steht sie dann da, ist safe. Dann könnt ihr hier farmen, das da reinlegen und dann irgendwann, wenn ihr Bock habt, wieder zurück in eure HB-Welt fliegen und das wegbringen. So. Aber ihr habt nicht dieses klassische, wie bei Rust, ein großer Zerg-Clan baut bei den wichtigsten Monumenten ihre große Base und macht Roof-Camping. Das wird hier nicht passieren. So. Das Terrain ändert sich auch. Genau, alles verändert sich. Die Welt, die Locations, alles verändert sich jede Woche. Was geil ist. Dann habt ihr natürlich das politische System des Lansrates, wo ihr die Fraktionen habt. Es gibt ja die beiden Fraktionen, es gibt ja die Harkonnen und es gibt dann die Atreides. Ihr gehört einer an und ihr könnt auch solo dazu beitragen, Beschlüsse durchzuwinken, indem ihr dazu beitragt. Es gibt halt Beschlüsse, zum Beispiel eure Fraktion wird von einem Waffenhändler besucht. Oder es hieß anders, die haben es ja irgendwie gesagt von wegen, es werden Handelslizenzen vergeben an Waffenhändler, wenn ihr das politisch durch den Beschluss bekommt. Und in dem Beschluss musst du da steht zum Beispiel, sammle 20.000 Steine. Ihr könnt dazu beitragen, trotzdem als Singleplayer, um Beschlüsse zu bekommen für eure Fraktion. Und dieser Beschluss gilt auch für eine Woche für die gesamte Welt. Das heißt, wenn Haus Atreides irgendwie einen Beschluss macht, legendärer Waffenhändler kommt, dann profitiert ihr davon, wenn ihr Haus Atreides seid. Ob ihr mitmacht oder nicht mitmacht, um diesen Beschluss zu erreichen. So, der Vorteil ist davon, dadurch, dass diese Deep Desert, wo am Ende alles Wichtige passiert, so dynamisch ist, können die immer neuen Content reinbringen. Die können sagen von Woche 1 zu Woche 2, okay, wir bringen jetzt neue Endgame-Dinge rein und die können jetzt spawnen. Dann kommt ein Wipe, die Dinge sind gespawnt und fertig. Als wäre es schon immer so gewesen. Und dadurch haben sie komplett die Möglichkeit, diese Karte, die immer zufällig generiert wird, mit immer neuen Elementen zu bestücken, mit neuen Raid-Dungeons, mit neuen abgestürzten Raumschiffen, Explosionen, was weiß ich was. Du kannst ja alles reinmachen, was du willst. Die sind super fein raus. Das ist eine sehr smarte Geschichte. Und dann gibt es noch 2 Social Hubs. Das sind die Städte, die Stadt der Atreides und die Harkonnen. Da könnt ihr natürlich hinfliegen. Da trefft ihr auch auf alle Spieler von allen HBs, so gesehen. Und da könnt ihr miteinander auch traden und Quests annehmen und Story spielen. Und so funktioniert das Weltensystem aktuell. Das ist das, wie die es aufgebaut haben. Was sehr smart ist. Und was auch cool ist, wenn du rausfliegst aus der Welt, kommst du automatisch in diese Top-Down-Karte, wie bei so einem Strategiespiel, und kannst dann zu den anderen Sachen fliegen, wie zu den Social Hubs oder zu der Deep Desert. Das heißt, du hast gar nicht so eine klare Grenze, wo du auf einmal gegen eine unsichtbare Mauer läufst, sondern wenn du hier rausfliegst, bist du auf einmal in so einer riesigen Weltmap und da kannst du auch noch so einzelne Orte auch finden, wo du auch landen kannst und was machen kannst. Oder halt weiter zu der Deep Desert fliegen. Also ich finde das eigentlich ziemlich cool gelöst, das System. Und dadurch können sie natürlich auf dieser Weltmap können sie auch mal weitere Sachen hinzubauen. Also die haben das so gebaut, dass sie langfristig Infinite Content, also wirklich Infinite Content hinzufügen können. Weil das System dafür einfach da ist, es zu machen. Es ist kein System, was jetzt so, also es ist nicht so ein Stein gemeißelt. Die haben sich alle Freiheiten offen gelassen, fast eigentlich wöchentlich den Content zu verändern. Und das ist ziemlich smart gelöst, wenn man an so eine Langlebigkeit eines Spiels denkt. Ja, ich mag's. Ich find's cool. Und wie gesagt, ihr habt auch in der Deep Desert auch eine PvE-Bereich und so. Also es ist, ich glaube, man sollte, weil das ist das, was ich in den Beta-Tests und so am meisten gehört habe, das war die Angst vor PvP. Ich glaube, ihr solltet nicht die große Angst vor PvP haben. Natürlich werdet ihr vielleicht nicht als Solospieler den gesamten Ultra-Hardcore-Content machen können und diese riesigen Spice-Dinger abbauen können, wie wir das gesehen haben. Einige Leute müssen diese Thumper in die Erde setzen, um Würmer abzulenken. Einige fliegen die großen Ornithopter, um die Harvester abzusetzen, während einer am Harvester sitzt und das sammelt. Einer scoutet, einer sammelt ihn ein. Das ist klar, dass das alleine nicht geht. Das ist auch einfach gar nicht realistisch. Wie willst du das alleine machen? Das ist halt eine Teamarbeit. Und wenn du komplett Solo spielst, dann machst du halt diesen Aspekt nicht. Aber dann machst du halt was anderes. Und das ist aber auch okay. Aber der Anspruch darf natürlich dann auch nicht sein, dass du dann auch alleine sowas machen sollen könntest. Und, aber du wirst Solo super viel Content alleine machen können, ohne Probleme. Also keine Ahnung, ich finde das eigentlich ganz cool. Und ich habe auch Bock, viel Solo zu machen, aber ich werde auch bestimmt auch mal das ein oder andere im Multiplayer ausprobieren, wie diese großen Spice-Felder.
I don't know. Einfach mal alles so ein bisschen. Das ist so das Ding. Wirst du im Clan erstellen. Ich werde, glaube ich, bei Toro und Lost und so mit in den Clan einfach reingehen. Keine Ahnung, was der Plan ist. Und ihr habt einen Private Server oder was war das am Schluss? Wir haben keinen Private Server. Es gibt keine Private Server. Wir werden uns überlegen, auf was für ein HB wir hier drauf gehen. Das werden wir erstmal nur für uns kommunizieren, damit wir schaffen, auf einen drauf zu kommen. Aber es gibt keine privaten Server. Ach ja, weil ich den Link gerade sehe. Ihr könnt gerne draufklicken, da seht ihr den Steam Store, da könnt ihr wishlisten. Spiel ist ab dem 10. Ab dem 10. ist das Spiel, also übernächste Woche, für alle Editionen spielbar, aber ab dem 5. könnt ihr das schon in der Deluxe Edition spielen. Die kostet 69,99. Das heißt, wenn ihr statt die 5 spielen wollt, kostet das 70 Euro. Wenn ihr normal spielen wollt, ab dem 10. kostet 50 Euro. Es ist halt, ja, diese Early Access Geschichte. Kennt ihr, machen jetzt viele. Genau. 69. Wenn sie es schaffen, dass sich keine Alpha-Tribes bilden können, ist gut. Und es klang so, als ob sie sich da Gedanken gemacht haben, mit zum Beispiel Marker nur für Teamgröße. Naja, aber was ist das Problem an so einem Alpha-Tribe? Sagen wir, es ist ein super starker Clan, 32 Leute auf dem Server. Aber er kann dir doch gar nicht deinen Spielspaß so sehr kaputt machen. Er kann deine Base nicht raiden, er kann nicht die gesamte Map dominieren, die ist viel zu groß. Also ich weiß nicht, was da passieren soll. Spiel Ark, dann weißt du es. Ja, okay, du vergleichst gerade Äpfel und Birnen miteinander. Spiel Rust, dann weißt du das. Ja, das ist richtig, aber deswegen spiele ich kein Ark, deswegen spiele ich Dune. Also, vergleichst halt 2 komplett unterschiedliche Games. Wenn du jetzt hier einen Clan hast, 32 super krasse Leute, und die sind gut, die dominieren. Aber was heißt die dominieren? Die holen sich dann halt so ein Spicefeld. Ja, dann sollen sie halt machen. In der Zeit machst du dann halt irgendwelche legendären Dungeons. Die Karte ist 500 Quadratkilometer groß. Wie sollen 32 Leute 500 Quadratkilometer groß für euch unspielbar machen? Also, das ist unmöglich. Die werden systematisch nach Opfern suchen. Inwiefern? Glaubst du, 32 Leute haben Bock, 500 Quadratkilometer die Wüste zu durchqueren und zu durchkämmen, um eine Person zu töten, wo sie nicht mehr wissen, wo sie ist und was sie tut, statt sich den legendären Loot zu holen? Ich glaube, Chat, ihr seid paranoid. Ich weiß es nicht. Durchkämmt die Wüste. Also, ich habe keine Angst, wenn ich in dieses 500 Quadratkilometer große Gebiet hier alleine rumlaufe, dass mich 32 Leute die ganze Zeit suchen und versuchen mich zu töten. Und das, obwohl ich sogar streame und live bin und die Leute sehen, wo ich bin. Also, ich weiß nicht. Weiß ich nicht. Die holen sich einen Account zum Cheaten und zu sehen, wo sie hin müssen. Das ist gang und gäbe bei Ark. Du vergleichst das mit Ark. Hör auf, was mit Ark zu vergleichen. Warum vergleicht ihr das mal mit irgendeinem Spiel? Das ist nicht Ark. Hier gibt es keine Dinos. Es gibt Würmer. Was anderes. Das, was sie vielleicht dominieren können, sind die Lansrad-Aufgaben, aber laut dem Designer soll ja auch da Mechaniken geben, die die Aufgaben anpassen. Genau, die rotieren ja auch die Aufgaben, sind nicht jede Woche die gleichen und sowas. Und man weiß im Voraus nicht, was für Aufgaben kommen. Mioni, danke für die 19. Vielen, vielen lieben Dank. So viele schlechte Erfahrungen gemacht. Ich weiß nicht, ich würde das alles nicht so. Also, ihr dürft nicht vergessen, die Spieler, die gewinnen nicht so viel, wenn sie euch töten. PvP ist nicht so rewarding. Die werden versuchen, solange es Content gibt, das ist eine wichtige Aussage, solange es Content gibt, werden die versuchen, Dungeons zu machen, Spice zu besorgen, Progress zu machen. Irgendwelche einzelnen Spieler zu suchen, sie zu töten, die kriegen ja nicht mal was dafür. Nur das von euch gefarmte bisschen im Inventar, mit 32 Leuten würden die in der Zeit 100-fache farmen. Versteht ihr? Es gibt keinen Anreiz. Es gibt kein Base-Raiding, das heißt, eure Base kann nicht geradet werden. Es gibt für diese Spieler einfach keinen Anreiz, euch zu suchen. Es gibt einfach keinen Benefit. Es ist komplett Zeitverschwendung. Und dementsprechend werden die Leute sich konzentrieren, Content zu machen. Was ich auch nicht kapiert habe, wenn meine Gilde auf HB1 ist und ich auf HB2, kann ich dann irgendwie zu der Gilde kommen. Du kannst von denen wohl eingeladen werden, aber du kannst dort, soweit ich weiß, nicht
für immer bleiben. Du kannst eingeladen werden, dort sein, aber dann musst du wieder zurück in dein HB. Deswegen solltest du schon mit den Leuten, mit denen du aktiv auch im PvE-Bereich zusammenspielen willst, versuchen, auf ein HB zu kommen. Es wird trotzdem mal Trolle geben, aber das war's dann auch schon. Ja, die wird es halt immer geben. Auch ich werde bestimmt PvP machen, wenn ich jemanden mal in der Deep Desert sehe. Aber es gehört ja auch dazu. Also ich weiß nicht, ich finde, es wird so ein bisschen dieser PvP-Ansatz. Aber wenn man sagt, PvP ist gar nichts für mich, und man will das auf gar keinen Fall, dann ist auch ganz klar, dann ist das nicht das Spiel für einen. Punkt. Weil das Spiel hat PvP. Das ist von den Entwicklern so gewollt. Die wollen PvP. Die wollen, dass es wie auf Arrakis wirklich Kriege um das Spice gibt. Es ist ein, auch zum Teil, PvP-Spiel. Und wenn jemand sagt, ich will auf gar keinen Fall PvP, dann würde ich euch empfehlen, kauft euch das Spiel nicht. Dann spielt das nicht. Dann ist das nicht, das ist kein Spiel für euch. Dann holt euch ein schönes PvE-Spiel. Solospieler werden, wenn überhaupt, bei einem Drive-By ums Leben kommen. Keiner wird extra einzelne Spieler suchen. Ja, definitiv. Das wird bestimmt passieren, aber whatever. Verlierst ja nicht so viel. Also, das wäre meine Empfehlung da. Weißt du, ob PvP Hakon versus Atreides ist oder Open PvP? Open PvP. Open PvP. Das heißt, du kannst auch zwischen Atreides dich bekriegen in der Deep Desert, zwischen Hakonen. Das ist fraktionsunabhängig. Es ist kein Singleplayer-PvE-Survival-Game. Es ist ein PvE-PvP-Multiplayer-Survival-Game. Es kann passieren, dass wenn ihr alleine loslauft, um einen Stein kaputt zu machen, 20 Leute an euch vorbeifliegen, aus ihrem Raumschiff springen, euch die Steine klauen und die Hose klauen. Und euch dann erschießen. Und wenn ihr sagt, das möchte ich auf gar keinen Fall, dann ist das kein Spiel für euch. Haben die nicht auch gesagt, dass du ohne PvP an High Loot kommst? Durch Traden mit Leuten? Ja, ja, du kannst auch komplett den besten Loot auch bekommen, ohne PvP zu machen. Das geht auch. Das geht auch. Wahrscheinlich verliert man häufiger durch den Wurmseinzeug als durch PvP. Wahrscheinlich ja. Wie gesagt, ihr dürft nicht vergessen, die Karte ist halt wirklich riesig. Und dafür sind mehrere hundert Spieler echt nicht viel. Ihr könnt sogar für euch dann eher so sneaky Sachen spielen. Euch so ein bisschen verstecken, schleichen, um so an Ressourcen zu kommen. Das Spiel wird auf jeden Fall verschiedene Spielstile ermöglichen, was ich cool finde. Und daher, keine Ahnung. Also, ich kann natürlich nur über das reden, was wir jetzt gesehen haben. Ich habe keine Ahnung, wie gut es am Ende wirklich ist. Ich weiß nicht, wie gut es sich spielt. Also den Anfang fand ich cool. Ich habe den Anfang jetzt schon zweimal gespielt und ich werde ihn ein drittes Mal spielen. Und ich habe jetzt schon irgendwie in der Beta insgesamt mit dem Test davor zwischen 30 und 40 Stunden gespielt. Ich hatte sehr viel Spaß daran. Ich freue mich auf das Spiel. Ich habe keine Ahnung, ob es ein Spiel ist, was einen langfristig wirklich fesselt, was man monatelang spielt oder was man jetzt einmal die Story durchspielt, ein bisschen PvP macht, was auch immer und dann sagt, okay, ich bin fertig. I don't know. Aber ich freue mich drauf. Ich glaube, es wird ganz cool. Und dann schauen wir. Ich mag das Dune-Universum, die Lore. Und ich mag das Setting und so. Das ist irgendwie ganz cool. Wenn Conan Exiles PvP irgendein Indiz ist, dann wird man PvP wahrscheinlich aktiv suchen müssen. Ja, genau. Bei den Spice-Events werdet ihr PvP bekommen. Also wenn ihr natürlich dann sagt, es sind mehrere hundert Spieler in einem PvP-Gebiet. Und es explodiert eine einzige Spice-Quelle, die über das gesamte Gebiet zu sehen ist. Und ihr fahrt dann alleine dahin und werdet erschossen. Und beschwert euch dann. Dann ist es kein Spiel für euch. Ja, das ist klar, dass die Leute da hingehen werden. Das ist klar, dass da PvP sein wird. Das ist der Wunsch, dass dort Kriege ausbrechen um dieses große Spice-Feld. Dass dort 80 Leute kommen und alle wollen davon was abhaben. Das soll ja der epische Kampf um Spice werden. Natürlich wird da nicht irgendwie dann sich angestellt und jeder nimmt sich dann ein bisschen und geht wieder nach Hause. Aber das ist ja klar, das wird passieren. Das wird passieren. Und da habe ich auch Bock drauf. Und auch da kannst du profitieren davon. Du kannst dann auch hin und versuchen, Ressourcen zu klauen, Fahrzeuge zu klauen, irgendwas zu klauen, auch als Solospieler.
Es wird hundertprozentig Content Creator geben, irgendwo auf YouTube und sowas, die bei Dune hier wilde Sachen solo machen werden. Die genau das machen werden. Wenn sich zwei große Clans hier bekriegen, werden Solospieler reingehen und denen das Harvesting-Fahrzeug klauen und sowas. Wartet mal ab, was da für Clips kommen werden. Ich finde die neuen Sorten von Holy mega geil. Die beiden Hydrations finde ich richtig geil. Ohne Fleiß kein Spice, yes. Warteschlange wie in WoW Classic bei einem Quest-Mob. Oh Gott, schlimmste. Wenn die nicht sehen, wenn ihre Gruppe ist, wird nicht viel geschossen. Ja, auch dann werden die Leute Angst haben, auf wen sie schießen, weil die wissen gar nicht, ob die Leute zu einem gehören oder nicht zu denen gehören und so. Weil die keinen Bock auf Friendly Fire haben. Ich glaube, das wird ziemlich funny. Das wird cool. Ja, ich freue mich drauf. Ich finde, das ist ein cooler Mix. Ich freue mich auch, dass es PvP gibt. Das Spiel wäre, ich meine, das Spiel ohne Multiplayer und ohne PvP wäre, glaube ich, ein ziemlich leeres Spiel. Ich glaube, das ist essentiell, dass es Multiplayer ist und es ist essentiell, dass es auch PvP ist. Weil das ist nun mal kein mainly Story-Singleplayer-Game. Das ist ein Survival-Game. Und ich glaube, dieses Spiel, wenn du es wirklich Singleplayer wärst, wäre es eine sehr einsame Welt. Aber immer dieses Wissen, auf andere Leute treffen zu können, mit denen sprechen zu können, andere Leute auch, dass sie dich angreifen können und sowas, so bei mir, verzeiht. Das finde ich, glaube ich, ist ganz nice. Yes. Okay, anyway. Das war jetzt, was ich jetzt irgendwie hier aufgemalt hatte, nur um nochmal zu erklären, wie das funktioniert und was da passiert.